into RT raised to delta Ng. Now delta T சொல்றது temperature at Kelvin, temperature in Kelvin, or R சொல்றது 0.082 atm bar liter bar mole atm dot liter bar mole Kelvin. So that is actually, and the value denominator will be numerator, right? So which means we can write it as a square x square divided by v square into denominator வந்து போகும்போது numerator மாறிடும். இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம். இந்த வியூவும் கட் பண்ணிட்டோம். ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 10 மினிட்ஸில் தான் அந்த பர்டிகுலர் இக்குவேஷன் வந்து ரியாக்ஷனில் இக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இக்லிபிரியத்தில் ஆகிறேன்னா 9.8 9.9 10.1 2 3 4 இது எல்லாமே Q தான். ஸோ இனி இதில் 3 கேசஸ் வருது. 3 கேசஸில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டேன். Hello students, welcome to Vedantu NEET Vettri. நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் Anakha. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒன் ஷாட்டில் நம்ம வந்து ஒரு 4 to 5 சாப்டர்ஸ் ஆல்ரெடி ஒன் ஷாட்டில் போட்டிருந்தோம். ஸோ அது பார்க்காதவங்க இந்த சேனலில் இருக்கும், என்னோட பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும், அது போய் பாருங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எந்த சாப்டரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா கெமிக்கல் இக்லிபிரியத்தை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் இக்லிபிரியத்திலே வந்து கெமிக்கல் இக்லிபிரியம் இருக்குது, அயோனிக் இக்லிபிரியம் இருக்குது. 11th பேஸ் பண்ணுறேன்னா கெமிக்கல் இருக்குது, அயோனிக்கும் இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு இந்த செஷனில் நம்ம கெமிக்கல் இக்லிபிரியத்தை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் அயோனிக் இக்லிபிரியம் அது வந்து நான் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஒரு ப்ராபபிளி இந்த வீக் இந்த ஒரு வீக்கில் தானே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த கெமிக்கல் இக்லிபிரியம். அண்ட் இக்லிபிரியம் கெமிக்கல் என்ன மேம், அது நிறைய பேருக்கு வந்து அதில் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, அந்த கொஷின்ஸ் வரும்போது எப்படி பண்ணுறது, அது ஈஸியாக எப்படி பண்ணி முடிக்கிறது, இதுதான் இப்படி தான் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அது டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி பண்ணுறதுனால நிறைய பேருக்கு அது டவுட்ஸாக இருக்குது. ஸோ அந்த டவுட் எல்லாமே நம்ம கிளியர் பண்ணி நம்ம வந்து இன்னைக்கு தியரி செஷன் மொத்தமாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ தியரி செஷனுக்கு அப்புறம் வி ஹாவ் த லைவ்ஸ் வந்து Tuesday, Thursday அண்ட் Friday லைவ் போவோம். ஸோ நேற்று நம்ம லைவ் போயிருந்தோம். நம்ம சம் பேசிக் கான்செப்டோட அந்த ஒரு சம் பேசிக் கான்செப்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் அதோட கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நாளைக்கு லைவ் போகும்போது நம்ம சொல்யூஷன்ஸோட கொஷின்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ டெய்லி நம்ம வந்து என்ன எடுக்கிறாங்களோ, போன வீக்கில் என்ன லைவ் ஒன் ஷாட் போயிருந்தோம் அதோட லைவ் தான் நம்ம எடுப்போம். ஸோ மறக்காம ஒன் ஷாட் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் லைவ் பாருங்க. ஓகே, ஸோ shall we just start our session? Okay, so now நம்ம இக்லிபிரியத்திலே பற்றி பேசும்போது there are two types of equilibrium. One is static equilibrium and one is dynamic equilibrium. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா static equilibrium இருக்கும், ஒன்று வந்து dynamic equilibrium இருக்கும். இதெல்லாம் பேசிக் தான். நான் வந்து அந்த சாப்டருக்கு எனக்கு ஒரு லீடு கிடைக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறது. இதில் இருந்த கொஷின் வேணும்லாம் ஒரு கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக இருக்கிறதுக்காக. இது வந்து என்ன, இதில் வந்து என்ன வந்து ஸ்டாட்டிக், என்ன வந்து டைனாமிக், அந்த மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் எல்லாம் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி பேசிக் ஒன் விச் ஐ வாண்ட் அந்த ஒரு சாப்டருக்கு ஏறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ ஸ்டாட்டிக் இக்லிபிரியம் வந்து எப்படி சொல்றேன்னா, static equilibrium வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு. ஓகே, the system is actually rest and there is no change happens to that particular, no actual changes happening to that particular system in the macroscopic and microscopic levelல நம்ம செக் பண்ணாலும் macroscopic levelல நம்ம செக் பண்ணாலும் அந்த சிஸ்டத்துல வந்து எந்த சேஞ்சும் இல்லை. அதுதான் static means there is no change for that particular system. In other word, dynamic சொல்றது, dynamic equilibrium is defined as the state of a system at which the rate of the movement in the forward and the backward reactions are equal. So there is no net change take place. See, forward reaction happen ஆகுது. நான் சொல்றேன் என்ன forward என்ன backward, அது எப்படி வருது, அது எப்படி reversible, எப்படி அதெல்லாமே சொல்றேன். So there is a changes happening in terms of the reaction. There is a forward and backward, all things are happening, but they are happening in the same rate. So since they are happening on the same rate, there is no net change. அவங்க ரெண்டுமே ஒரு ஒட்டுக்கா இங்கேயும் போறாங்க. ஸோ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி போகும்போது அதோட அந்த சேஞ்சஸ் சொல்றது +2 -2 வரும்போது அது கட் பண்ணி போகும், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி அந்த நெட் சேஞ்ச் சொல்றது 0 ஆகி மாறிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனாமிக் equilibrium. Now
ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு இக்குவேஷன் எடுத்துட்டேன் இல்லை ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துட்டேன்னா there are two types of chemical reactions. There is one called as reversible chemical reaction or reversible reaction and there is irreversible reaction. Reversible reactions is a very basic you have to நான் இப்போ சொல்லும் போது நீங்களே வந்து உங்கள் மைண்ட் இதோட ஆன்சர் உங்ககிட்ட இருக்கணும். ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் சொல்கிறது A to Bயும் பாசிபிளாக இருக்கும் B to Aயும் பாசிபிளாக இருக்கும் 1 to 2 பாசிபிளாக இருக்கும் 2 to 1ம் பாசிபிளாக இருக்கும் which means ரியாக்டன்ட்ல இருந்து ப்ராடக்ட்டுக்கும் போக முடியும். என்ன மேம் A to Bயும் B to 1ம் 1 to 2ம் 2 to 1 எல்லாம் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறீங்களா? ரியாக்டன்ட்ல இருந்து ப்ராடக்ட்டுக்கும் போக முடியும், அதே மாதிரி ப்ராடக்ட்ல இருந்து என்னதுக்கும் வர முடியும், ரியாக்டன்ட்டுக்கும் வர முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது, ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் சொல்கிறது. இங்கேருந்து அங்கேயும் போக முடியும், அங்கேருந்து இங்கேயும் வர முடியும். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஃபார்வர்டும் இருக்கும் பேக்வேர்டும் இருக்கும். I'll tell you what is forward and backward and all. So those types of reactions are called as the reversible reaction. Reversible reaction first இதில் வந்து அவங்க irreversible தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, irreversible reaction. Irreversible reaction சொல்கிறது ஒரு டிரெக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A to B பாசிபிளாக இருக்கும், ஆனால் B to A சொல்கிறது பாசிபிளாக இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறது, irreversible reaction சொல்கிறது. ஓகே, the reactions are completely converted into the product. எல்லா அந்த ரியாக்டன்ஸ் எல்லாமே A சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே இல்லை அந்த ரியாக்டன் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஆனால் இந்த ப்ராடக்ட்ல இருந்து நமக்கு மறுபடியும் ரியாக்டனுக்கு போக முடியுமா? முடியாது. ஸோ ப்ராடக்ட் do not react to form the reactants again, do not attain equilibrium state. They do not have that, they cannot attain this particular equilibrium state also. That is also a point. And also they cannot from this particular அந்த கிடைச்சிருக்கிற ப்ராடக்ட் சரி எனக்கு இங்கே பிடிக்கல சொல்லிட்டு மறுபடியும் திருப்பி வரவும் அவங்களால முடியாது. இதுதான் irreversible reaction சொல்கிறது. ஸோ இட் இஸ் லைக் irreversible reactionோட ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்லும்போது சிங்கிள் ஆரோ. இப்போ A to B இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா this is single arrow and I want to add a point here also. For example A to B கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே பசங்களா, A to B கொடுத்துருக்காங்க. A to Bல ரியாக்டன் சைட்ல இருந்து ப்ராடக்ட் சைடுக்கு போகிறாங்க. ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறது, forward reaction சொல்கிறது. Reactant to product is called as the forward reaction. And B to A சொல்கிறது this is not possible for here. So only one side தான் possible இருக்கு. So அந்த மாதிரி இருக்கிற reactions தான் என்ன சொல்கிறது, irreversible reaction சொல்கிறது. See KClO3 in the presence of heat they will be actually dissociated or they will be actually decomposed into KCl and oxygen. From this reactant வந்து react பண்ணி product it has உருவாயிடுச்சு அப்படி தானே சொல்லுவீங்க. ஓகே, ப்ராடக்ட் வந்து வந்துடுச்சு, கிடைச்சிருச்சு. ஸோ ஆனால் அந்த ப்ராடக்ட்ல இருந்து மறுபடியும் எனக்கு இது பிடிக்கல சொல்லிட்டு இது வேணும் KClO3 எனக்கு வேணும்னு சொன்னா முடியுமா? முடியாது. ஸோ those types of reactions are called as the irreversible reaction. A to B is possible but B to A is not possible. I hope this is clear. Now next one is examples. They are giving some precipitation reactions இருக்குல்ல, இந்த AgNO3 AgCl எல்லாம் silver chloride silver nitrate அந்த மாதிரி இருக்கிற reactions எல்லாம் தான் precipitations form ஆகும். precipitationsக்கு form ஆகிற reactions எல்லாமே irreversible reactions. neutralization reaction acid base ஓட reactions எல்லாமே irreversible reactions. okay, next one is the reversible one. reversible one வந்து A to Bயும் பாசிபிளாக இருக்கும், A to Bயும் பாசிபிளாக இருக்கும், பியிலிருந்து ஏக்கு போகிறதும் பாசிபிளாக இருக்குது. எனக்கு அங்கே பிடிக்கலைன்னா நான் திரும்பி இங்கே வந்துக்கலாம். ஹாஸ்டலுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா அம்மா சொல்லுவாங்க இங்கே வந்துக்கோம்மா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வேறு ஏதாவது பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லணும்னா அது ரிவர்சிபிள். வீட்டிலேருந்து ஹாஸ்டலுக்கும் போக முடியும், ஹாஸ்டல்லேருந்து வீட்டுக்கும் வர முடியும். ஆனால் இந்த பக்கம்லாம் நீ திரும்பி கூட பார்க்காத அப்படியே போயிடு சொல்கிறது அம்மா பேரண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ஏய் போடா என்னாலலாம் முடியலடா உன் தொல்லை தாங்க முடியலடா சொல்லிட்டு போகிறவங்க அது irreversible. ஹாஸ்டலுக்கு மட்டும்தான் போக முடியும், திருப்பி வீட்டுக்கு வரது கஷ்டம். ஸோ A to B is possible, B to A is also possible. See double bond for example அங்கே போயிடுச்சு. ஓகே, அந்த ஃபுல் ஏரோட ஒரு ஹாஃப் அங்கிருந்து இங்கேயும் வர முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவலி த ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் தி ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H2 + I2 gives H2HI. இந்த 2HI நமக்கு வந்து வேணா பிடிக்கலைன்னா இங்கேயும் இது dissociate ஆகிட்டு H2 + I2 ஆகவும் பண்ண முடியும். So those types of reactions are called as reversible reactions. So reversible reactions which is happening on the both directions. I want to tell the direction also here. So A to B
this particular reaction. So this is actually the forward reaction. B to A, this is the backward reaction. A to P both the forward reaction, B to A சொல்றது backward reaction ஆக இருக்கும். So அதுதான் என்னதா இருந்தது, reversible reactions ஆ இருந்தது. Now reversible reactionsக்கு வந்து ஒரு examples N2 plus O2 gives 2NO, that is an example for the reversible reaction. PCl5 இது ரெண்டுமே அந்த சைன்ல இருந்து நமக்கு தெரியும். So these are the two examples for the reversible reaction. Now equilibriumத்திலே வந்து homogeneous equilibrium இருக்கு, heterogeneous equilibrium இருக்கு. Homogeneous சொன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? homogeneous எங்கயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Homogeneous means it will be having same. Homo means same, am I right? So homogeneous equilibrium means it will be having something is same, something is similar. Heterogeneous means it will be different. So homogeneous means all the particular substance or all the particular reactants and the products, they are in the same phase. Same phase of the liquid, solid, liquid, gases இருக்குல்ல. So எல்லாமே ஒரே phaseல இருக்குறாங்க. reactant productum எல்லாமே ஒரே phaseல இருக்குறாங்கன்னா அவங்கள என்ன சொல்வாங்க? homogeneous equilibrium சொல்லுவாங்க. They are in the same phase. See, for example, this இது வந்து liquid, இது எல்லாமே reactant productல எல்லாமே வந்து liquid-ஆ இருக்கு. So அந்த மாதிரி இருக்கிறதா என்ன சொல்றது? homogeneous equilibrium சொல்றது. For example, H2 plus O2 gives H2O. That no, H2 plus Cl2 gives HCl. That is also an example, right? Hydrogen, chlorine gasல தான் இருப்பாங்க, gaseous stateல தான் இருப்பாங்க. Form பண்ற HCl என்னதா இருக்கும்? Gaseous stateல தான் இருப்பாங்க. So H2 plus Cl2 gives HCl. That is also an example for the homogeneous equilibrium. These are also in the equilibrium. Homogeneous means they will be in the same phase. Everything will be in the either in the solid phase or in the liquid phase or in the gaseous phase. Okay. Now heterogeneous equilibrium சொல்லும்போது ஒரு particular reactionல reactant இருப்பாங்க, product இருப்பாங்க, reactant இருப்பாங்க, product இருப்பாங்க. So it's not like அவங்க எல்லாமே ஒரே phaseல இருக்கணும்னு இல்ல. They can be in the solid state, they can be in the liquid state, they can be in the gaseous state also. So for example here, if this is actually an example for the particular reversible reaction. So particular reversible reaction, iron இருக்கு, iron is in the solid state, water is in the gaseous state and form பண்றது solid. It's a mixture. So those types of reactions which is having more than one phase is present in the particular reaction in the reagents and the product, those types of reactions are called as the heterogeneous reaction, and that particular reaction which will be undergoing this equilibrium or which will be forming the equilibrium, and that particular equilibrium is called as the heterogeneous equilibrium. So now tell me what is actually an equilibrium. என்னதா இந்த equilibrium சொல்றது என்னதா இருக்கும்? See, ஒரு equilibrium சொல்றது it's a state where ஒரு பாயிண்ட் ரீச் ஆயிடும், அதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம அவங்களோட அந்த ரியாக்டன்ட்டும் ப்ராடக்ட்டும் ஒரே மாதிரி. See, for example, A gives B. Okay, ஏயும் பியும் கூட A ரியாக்ட் பண்ணி B கிடைக்கிறேன்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஹேப்பன் பண்ணிட்டே இருக்கும், ஆமா தானே? அந்த சேம் டைம்ல அதுல இருந்து பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனும் ஹேப்பன் ஆகிட்டே இருக்கும், right? So listen இதுல கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல, listen carefully. For example, A இருக்கு, B இருக்கு, அது ஜாயின் பண்ணி C and D ஆயிருக்கு. Okay, this is a particular reversible reaction. This is a particular reversible reaction. A plus B gives C plus D. Okay, now when it comes to an equilibrium, எப்போ அதுக்கு வந்து அந்த equilibrium சொல்ற ஒரு பாயிண்ட் வருதுன்னா ஏயும் பியும் ரியாக்ட் பண்ணி C plus D ஆகும்போது இதுதான் forward reaction which we have discussed, and this is the backward reaction, right? So backward reaction, okay, forward reaction and backward reaction. So இந்த A ல இருந்து B ல இருந்தும் C யும் D யும் ஆயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட் ரீச் ஆகும்போது என்ன ஆயிடும்? பேக்வர்டும் ஹேப்பன் ஆயிட்டு இருக்கும். There will be a point where போற அந்த ஏயும் பியும் வர அந்த சியும் டியும் இருக்கும்ல, அந்த ஃபார்வர்டோடையும் பேக்வேர்டோடையும் ரியாக்ஷனோட ரேட், ஐம் டெல்லிங் அபவுட் த ரேட், நாட் த அமௌண்ட் ஆஃப் சம்திங், அதோட ரேட் சேம் ஆகிற அந்த பாயிண்ட்ல தான் அந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் ஆர் அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் இஸ் இன் equilibrium. When the rate of the forward reaction becomes equal to the rate of the backward reaction, and that particular point we can consider it as in the equilibrium. Are you getting my point? So equilibrium process சொல்லும்போது there is a physical process also
also physical equilibrium also, chemical equilibrium also. In the physical equilibrium, you will be having, that is like physical process will be happening, like phase transition will be happening na, solid to liquid, liquid to gas, and the மாதிரி இருக்கிறது physical equilibrium சொல்றது. See, solid to liquid, this is an example for the physical equilibrium. Liquid to vapor, that is an example for the physical equilibrium. Solid to vapor. So those types of equilibrium, those types of transition, that is actually called as the physical one. It's happening as a physical process. So that is basically called as the physical equilibrium. Whereas chemical equilibrium சொல்லும்போது, chemical equilibrium எப்படி இருக்கும்? Chemical equilibrium சொல்லும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த rate different-ஆ இருக்கும். See, in state in which the deriving force, that is the factors that reaction factors taking in the reaction in the forward and the backward will be balancing each other. Forward போறதும் backward வரதோட அது பேலன்ஸ் பண்ற அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல தான் என்ன சொல்றது, கெமிக்கல் equilibrium அட்டைன் பண்ணிருக்கு அந்த சிஸ்டம், இல்லைன்னா அந்த equationல வந்து கெமிக்கல் சிஸ்டம் தான் சொல்லுவாங்க அவங்க, சிஸ்டம் வந்து கெமிக்கல் equilibrium அட்டைன் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ T is equal to temperature. ஓகே, this I will. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் ஹேப்பன் ஆகுற, ஓகே, A to Bல ஒரு ரியாக்ஷன் ஹேப்பன் ஆகுறேன்னா reaction R gives P. இது போதும். R gives P. Reactants gives product. That is an equilibrium. That is which we can see from this particular arrow itself. Now, temperature T is equal to 0. T equal to 0 ஆகும்போது என்ன ஆயிடும்? reactant வந்து மெதுவா என்ன ஆயிட்டு இருக்கும்? the reactant இருந்தது, reactant வந்து Cல இருந்தது, ப்ராடக்ட் 0 இருந்தது. அவங்க ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்குறாங்க ரியாக்டன்ட்டுக்கு, C சொல்ற ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராடக்ட் வந்து 0 பிகாஸ் அந்த ஸ்டார்ட் ஆகல, அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகல, அந்த ஸ்டார்ட் ஆகாம இருக்கிற பாயிண்ட்ல ப்ராடக்ட் இருக்காது, ரியாக்டன் மட்டும் தான் இருக்கு, அதோட வேல்யூ தான் சீன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இருக்குமா? இல்ல, rate of backward reaction is 0. Now what happens means, as the reaction proceed, reaction நடந்து கொண்டே இருக்கும்போது reactant ஓட amount வந்து கம்மி ஆயிடும். Am I right? when the reaction happens A எடுத்து B ஆகும்போது A ஓட amount கம்மி ஆயிடும். ஆமா தானே? நம்ம வந்து பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதோட amount கம்மி ஆயிடும். படிச்சிட்டே இருக்கும்போது படிக்கிறதோட எவ்வளவு amount இருக்கோ அது கம்மி ஆயிடும். ஸோ அதே மாதிரி reactant வந்து reactantோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி ஆகி ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு நிற்கும்போது அதுல இருந்து என்ன ஆயிடும், பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனோட அமௌண்ட் கொஞ்சமா கம்மியாகி பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனோட அமௌண்ட் என்ன ஆயிடும், கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். பிகாஸ் T is equal to 0. டெம்பரேச்சர் வந்து 0 ஆக்கும்போது ரியாக்ஷன் ஒன்றுமே ஆகலை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் A gives B இருக்கும்போது அதில் எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை, A மட்டும்தான் இருக்கும், அதில் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன்றுமே சேஞ்ச் ஆகலை, நமக்கு ப்ராடக்ட் சொல்கிறது கிடைக்கல. because and the reaction happen agala, because T is equal to 0. T equal to 0 means that reaction is not happening, temperature is literally in the 0. So when the temperature increases or when the reaction start happening, after sometimes what happens, reactants வந்து கம்மியாகி அதில் இருக்கிற reactants ஓட amount வந்து concentration கம்மியாகி product starts to increases. So product starts to increases means forward reaction நடந்துட்டே இருக்கும், அது சின்ன amount கம்மியாயிட்டு வரும். அதே டைமில் என்ன ஆயிடும், backward reaction increase ஆயிடும். This is what they are telling in this particular one. And what happens means there will be a point in that particular reaction. அந்த particular reactionல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். எந்த பாயிண்ட்னா ஃபார்வர்ட் ஓடையும் பேக்வர்ட் ஓடையும் ரியாக்ஷன் ஈக்குவல் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். Okay, rate of the forward reaction or rate concentration of the reactant and concentration of the product become constant. அந்த பாயிண்ட் தான் என்ன சொல்றது, equilibrium சொல்றது. அந்த ஒரு particular system இல்ல அந்த ஒரு particular equation வந்து equilibriumத்துக்கு ரீச் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியும். Are you getting my point? So this is what is happening, and see, these are the graphical representations. 4 graphs இங்க நான் காமிக்கிறேன், இந்த 4 graph இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. So time இருக்கு, rate இருக்கு. Time rate means as the time increases what happens, this is the rate of the forward reaction, it decreases. Forward reaction time increase ஆகும்போது என்ன ஆயிட்டு இருந்தது, கம்மி ஆயிட்டு வந்துருது, backward reaction increase ஆயிட்டு வந்துருது. And here what happens, ஒரு கலர் யூஸ் பண்ணல, here backward reaction increase ஆகி ஒரு பாயிண்ட் ரீச் ஆகும்போது they become equal. They can be equal also, constant also. They are becomes like this. Now time and the constant rate is becomes equaling. See, rate of this forward reaction, rate of this reactant
rate of this reactant is equal to the product. So that becomes equal. Now rate is equal. This is concentration. No. Rate is equal. One second. I will write. Rate of forward becomes equal to the rate of backward. So, under point da in the point solradhu. Okay. Ini adu rate time irukra graph. Idu concentration time irukra graph. There is a point. I told you there is a point when the concentration of the reactant becomes equal to the concentration of the product. That becomes equal, or we can say that becomes constant. It becomes constant, right? Constant. They become constant. More than equal, constant is much better. So what happens means product start to increases, and at a point they becomes constant. Here also reactant start to decreases, and at a point they become constant. So this is also a graphical representation. And this one also, concentration time graph, we can also tell it like this. Say reactant start to decrease, and it can be attain the particular equilibrium in this point also, in the process also. This particular point is the equilibrium. இங்க தான் அவங்களுக்கு என்ன நடந்துருப்பாங்க, equilibrium வந்திருப்பாங்க. அந்த green colorல dotted. இதுவும் நடக்கலாம். Concentration can be equal also na. கான்ஸ்டண்டா இருக்கணும், ரெண்டுமே கான்ஸ்டண்டா இருக்கணும், ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம், வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி கிராஃப்ஸ் ஃபார் தி equilibrium, and these graphs are very very important. They can ask you anything like time versus concentration or time versus rate. They can be asking anything. Okay, next one. No change in the concentration of the reactant and the product. That is what we have discussed. Now, what is the characteristics of the chemical equilibrium? Always remember, the chemical equilibrium is dynamic in nature. They are always in the dynamic in nature. And equilibrium involving gas is established in a closed surface, closed system. See, basically what happens means, for example, நம்ம ஒரு carbon dioxide எல்லாம் gas products produce ஆகுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு reactionல carbon dioxide gas produce ஆகுறேன், which is an equilibrium, which is a reversible reaction. அது ஒரு reversible reaction தான். அதுல வந்து ஒரு carbon dioxide ஒரு gas form ஆகிருக்கு. அந்த gas வந்து உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம ஒரு open containerல வச்சிருந்தேன்னா form ஆகுற gas அப்படியே போயிடும். கரெக்ட், ப்ராடக்ட் அப்படியே கம்மி ஆயிடும். பட் ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி கம்மியாக முடியாது. ஸோ இக்லிபிரியம் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் எப்படி தான் நமக்கு இக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ண முடியும்? நம்ம ஒரு க்ளோஸ் கண்டெய்னர் வச்சா மட்டும்தான் இக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ண முடியும். வை இக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க? ஏன்னா ஓப்பன் கண்டெய்னர் வச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாமே வெளியே போயிடும். ஸோ இக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்றதுக்கோ அந்த இக்லிபிரியத்தோட கால்குலேஷனுக்கோ நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வை வென் தெர் இஸ் ஏ கேஷியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் கேஸ் இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருக்கிற gaseous product or reactant involved ஆயிட்டு இருக்கிற ஒரு equilibrium இல்லனா ஒரு reactionனா we have to go for the closed system. It will always equilibrium is established in a closed system. Okay, equilibrium state is unaffected by the catalyst. So state வந்து see இப்போ 10 நிமிஷம் எடுத்தாலும் 15 நிமிஷம் எடுத்தாலும் அது equilibriumல வந்துரும். So equilibrium state வந்து catalyst is basically catalyst எதுக்காக அதோட அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் போடும்போது நான் catalyst போட்டேன்னு சொல்லும்போது அதோட ரேட் அதோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ரைட், ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும், ஸ்பீட் டிக்ரீஸ் ஆயிடும் for the faster and slower. பட் அந்த equilibrium சொல்றதுல எஃபெக்ட் ஆகாது. இனி இப்போ மெதுவா போனாலும் அந்த ரியாக்ஷன் மெதுவா போனாலும் அந்த equilibriumல ரீச் ஆயிடும். அந்த ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்டா போனாலும் அந்த equilibriumல ரீச் ஆயிடும். ஃபாஸ்டா போய் சீக்கிரமா ரீச் ஆயிடும், மெதுவா போனா ஸ்லோவா ரீச் ஆயிடும். எப்படி ஆனாலும் அந்த equilibrium ரீச் ஆயிடும். ஸோ கேட்டலிஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு equilibriumல போடுற இல்லை ஒரு equilibriumத்துக்கு சொல்லும் போது there is no effect or that it is unaffected by this catalyst. But yeah, they will be like this particular one, it is attained faster or slower. See, catalyst போட்டேன்னா நம்ம பாசிட்டிவ் ஆன catalyst போடுறேன்னா அது ஸ்பீடா போயிட்டு equilibrium ரீச் ஆயிடும். பட் equilibrium வந்துடும், அந்த ஒரு catalyst போட்டதுனால equilibrium வராம இருக்காது. So that is why they are telling like equilibrium state is unaffected by the catalyst presence, but it is attained faster or slower depending upon the catalyst type. Okay, system moves forward towards an equilibrium state spontaneously. Always equilibrium state like move பண்ணும்போது they will be always spontaneously delta H, delta SL, all these things you will be studying in the thermodynamics very quickly. ஒரு இன்னொரு 1 week 1.5 weeks அது நான் போட்டுருவேன். Okay, now next one is equilibrium characteristics. Another characteristics is forward reaction is equal to the backward reaction. உங்களுக்கு இது இப்போ CBSE examsக்கெல்லாம் CBSE examsக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம். CBSE examக்கு அதே மாதிரி
என்ன சொல்கிறது, உங்களுக்கு ஸ்டேட் போர்ட் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும்ல, ஸ்டேட் போர்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த ஒரு இந்த கிளாஸஸ் நான் இப்போ போட்டிருக்கிற எல்லா கிளாஸஸுமே ஒன் ஷார்ட்ஸுமே யூ கேன் யூஸ் ஃபார் த ஸ்டேட் போர்ட்ஸ் அண்ட் சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் ஐம் கிவிங் த தியரி ஆல்சோனா, ஸோ தட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ ஹியர். ஓகே, அண்ட் ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனோட வேல்யூ ரேட் சொல்கிறதும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனோட ரேட் சொல்கிறதும் இட் வில் பி ஈக்குவல். Okay, next one is at equilibrium the concentration of the reactants and the products becomes the constant. Concentration of the product concentration of the reactant become constant equilibrium can be achieved from any both direction. எந்த directionல வேணாலும் நம்ம can be achieved from the both direction. எந்த directionல வேணாலும் we can attain the equilibrium from both the direction. At equilibrium delta G சொல்றது free energy, you will study that delta G சொல்றது free energy சொல்றது எப்பவுமே equilibriumல இருக்கும், 0 தான் இருக்கும். Okay, next one is law of mass action. Law of mass action சொல்றது என்னன்னா, ஒரு சிஸ்டம் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட்டு சொல்கிறது, ஓகே, த ரேட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் சொல்கிறது இட்ஸ் டிரெக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி இதோடு ப்ரொபோர்ஷன் ஆகுறேன்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ரியாக்டன்ட் இருக்குல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A gives B, ஏ வந்து ரியாக்ட் பண்ணிட்டு பி கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனோட ரேட்டு சொல்கிறது தட் பர்டிகுலர் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் directly proportional, not inversely children, inversely இல்லை மாற்றுங்க, ஐ மீன் forget inversely, directly proportional to the concentration of the reactant. அவங்களோட அந்த reactant எந்த reactant எடுத்தா அவங்களோட அந்த reactantோட concentrationக்கு directly proportional இருக்கும் raised to the, or we can say that raised to the coefficient ஓட raised to the எழுதிட்டு நம்ம வந்து coefficient எழுதணும். See, rate of the reaction is proportional to the product of the active mass of the reactant. இப்போ ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா ரெண்டு ரியாக்டன்ட் இருக்குன்னா அதோட ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளை அண்ட் ரேஸ் டு their power of the stoichiometric coefficient. So one second நான் இங்கே எழுதியிருந்தேன். See, according to law of mass action, see A plus B, இது வந்து இதோட coefficient, stoichiometric coefficient, small b is the stoichiometric coefficient of capital B. They gives product. So what happens means, what they are telling is according to the law of mass action, rate of the reaction is directly proportional to இந்த ரெண்டு A B இருக்கிற ரெண்டுத்தோடையும் கான்சன்ட்ரேஷன் raised to their power, stoichiometric power into இப்போ ரெண்டு ரியாக்டன் கொடுக்குறேன்னா ரெண்டுமே ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன்று மட்டும் இருந்தேன்னா ஒன்று மட்டும். Okay, so that is actually the law of mass action. So what is law of mass action? Law of mass action states that the rate of the reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reactant raised to their stoichiometric coefficient. So that is something called as the rate of reaction. Now I just want you to know, one second இது நான் வந்து இங்கே எழுதுறேன். So listen carefully children. See, 2A gives 2B. Okay, 2A gives 2B. இது ஒரு reaction தான், இது ஒரு particular reaction, and you know that in this particular reaction, you know there will be the forward reaction, which is this particular one, and there will be the backward reaction, this is the particular one, right? 2A gives 2B சொல்றது this is according to the forward reaction. This is according to the forward reaction. So rate of the forward reaction is equal to rate of the forward reaction is directly proportional to what it's particular in the reactant or concentration raised to their stoichiometric value. Okay, now இது நான் இன்னொரு தடவை எழுதுறேன் அப்போ இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். So 2A gives 2B, ஆமா தானே? இதில் 2A gives 2B சொல்லும்போது this is actually the forward reaction. Am I right? This is actually the forward reaction. 2B gives 2A சொல்லும்போது this is actually the backward reaction. Right? This is actually the backward reaction. Now rate of the forward reaction சொல்லும்போது it's directly proportional to the இதோட A அதோட square, because stoichiometry எழுதிருக்கும். Correct? Now rate of the backward reaction சொல்லும்போது B square, because 2 stoichiometry. Now அதோட அந்த
proportionality மாத்துறதுக்கு we are going to give a equilibrium constant in terms of the forward reaction. So Kf, which is this one. Okay, Kb with respect to the backward reaction, which is B. Now, so we got the rate of forward by backward. So we can write it in such a way that total rate இப்படி எழுதிக்கலாம். ஆமாதானே? Correct? Now, so total, see, இப்போ Kf by Kb is equal to நமக்கு எப்படி எழுதிக்கலாம்? See, Kf by Kb is equal to, see, we can write it in such a way that, see, like this. இங்க அது கொடுக்கல, ஒரு நிமிஷம். Kf by Kb is equal to, we can write in such a way that product order concentration raised to their stoichiometric value, C, divided by the particular reactant order concentration raised to their stoichiometric value. So I will write in such a way that Kf by Kb is equal to, see here, இங்க வந்து அவங்க இதுல இல்ல, இதுல வந்து அவங்க வந்து ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்து எழுதிருக்காங்க. நான் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு வேல்யூ கொடுத்து தான் எழுத போறேன். see Kf இந்த cross multiply பண்ணிட்டேன்னா நமக்கு இது இந்த வேல்யூ கிடைச்சிடும்ல. Correct? So from this we can understand that the total rate of the equation or the k factor சொல்றது, k factor will be, see, Kf by Kb, that is forward and backward reaction சொல்றது Kc ஆ கன்சிடர் பண்ணிட்டா, டோட்டலா k ஆ கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்க, which is equilibrium constant in terms of the concentration. So equilibrium constant in terms of the concentration will be equal to, what will be the value? What will be the value? I will just இது ரப் பண்ணணும். It will be equal to K equilibrium constant in terms of concentration will be equal to the product concentration raised to the stoichiometry, or else I will write in terms of this particular reaction which we have given here, which will be B in terms of the stoichiometry divided by the reactant concentration, which is 2 stoichiometry. Clear, everyone? This is how the equilibrium constant in terms of the concentration and the product order concentration raised to the square divided by, I mean, raised to the coefficient divided by the reactant concentration raised to their coefficient. For example, I will give you another example for writing. N2 plus 3H2 gives 2NH3. So Kc is equal to, what will be Kc here? Kc will be equal to equilibrium concentration in terms of equilibrium constant in terms of the concentration. Equilibrium constant in terms of concentration will be product order the raised to the avangaloda stoichiometry, which is 2, nitrogen stoichiometry is 1, so we don't want to write anything. Hydrogen stoichiometry is 2. This all at the equilibrium. Okay, so we have to give the status of equilibrium also. So this is how we write the equilibrium constant. Any in terms of the concentration நம்ம எழுதிட்டோம். இனி உங்ககிட்ட இந்த கேக்குறாங்க, they are telling you in terms of the pressure எப்படி இருப்பாங்க, pressureல எப்படி நம்ம வந்து எழுதுறது, pressureம் வேற ஒண்ணுமே இல்ல, இப்போ நம்ம concentrationக்கு பதிலா நம்ம அதுல pressure ஆட் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். In terms of pressure வரும்போது, pressure of the product, which means NH3,
raised to their stoichiometry divided by pressure of into concentration தான அப்படி எழுதுவாங்க. ஸோ இப்படி எழுதினா போதும். This one. That's it. So same thing only pressure. Same thing only pressure. Pressure Kc வரும்போது concentration termல இதோ இது partial pressure ஓடது. Partial pressure சொல்லியிருக்கேன் சொல்யூஷன்ல. ஒரு mixture of gasல இருக்கும்போது அந்த தனித்தனியா கேஸோட pressure தான் partial pressure சொல்றது. I hope this is clear. ஸோ இதுதான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க Kc. ஸோ Kp Kc Kki சொல்கிறது equilibrium constant in terms of mole fraction. You will learn that, but that is not that much important. So partial pressure concentration and Kp and Kc are temperature dependent. அது நம்ம சொல்லுவோம். See, now Kp and Kc are temperature dependent. Now let's இப்போ Kp என்ன புரிஞ்சிருச்சு, Kc என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு. Kp சொல்றது மேம் equilibrium constant in terms of pressure மேம், partial pressure மேம், equilibrium constant in terms of concentration சொல்லும்போது தான் Kc சொல்றது மேம். அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. ரிலேஷன்ஷிப் அது கேட்பாங்க, அதை வச்சு கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க. ஸோ கொஷின்ஸ் நம்ம பண்றதுக்கு முன்னாடி you have to know what is that relationship. So always remember Kp is equal to Kc into RT delta G, RT raised to delta G. Kp சொல்றது Kc into RT raised to delta Ng. Delta N சொல்றது number of moles. Total, there is a change. Delta means change in the number of moles. I'll tell you what it is. So Kp is equal to Kc into RT raised to delta Ng. Now delta T சொல்றது temperature at Kelvin, temperature in Kelvin, or R சொல்றது 0.082 atm bar liter bar mole atm dot liter bar mole Kelvin. So that is actually, and the value 1.12 ஆர் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிட்டு you can do the problems. While coming to the problems, I have told you na 1.1/12, not 1.12 children, 1/12 ஆ எடுத்துட்டு நமக்கு பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு வேல்யூ ஆருக்கு இருக்கும், 0.08 இருக்கும், அப்புறம் 2 கன்சிடர் பண்ற ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். நான் I guess if I'm not wrong சொல்யூஷன் சாப்டரில் தான் அதுவும் நான் கொடுத்துருந்தேன். சொல்யூஷன் சாப்டரில் பாருங்கள், ரெண்டு வேல்யூ அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எப்படி எழுதுறதுன்னு இருக்கும். ஸோ 0.0821 atm டாட் லிட்டர் பார் மோல் கெல்வின். ஓகே, ஸோ டெல்டா என்ஜி சொல்கிறது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இந்த கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்டும் மைனஸ் பண்ணணும். ப்ராடக்டில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் in the gaseous state minus reactant இருக்கிற number of moles in the gaseous state. That is something called as, அது வந்து தான் என்ன சொல்கிறது, டெல்டா என்ஜி சொல்கிறது. ஸோ டெல்டா என்ஜி ரொம்ப வேல்யூ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது. ஸோ டெல்டா என்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு K0 சொல்லும்போது, டெல்டா என்ஜி ஈக்குவல் டு 0 சொன்னேன்னா equal to 0 சொல்லும்போது Kp is equal to Kc. Kpயும் Kcயும் ஒன்றா இருக்கும். greater than 0 சொல்கிறேன்னா Kp வந்து எந்த விட அதிகமாக இருக்கும், Kcயை விட அதிகமாக இருக்கும். lesser than 0, delta Ng is lesser than 0. இப்போது 1/2 1/3 அந்த மாதிரி எல்லாம் வரேன்னா Kp is lesser than Kc. So these are the value. So then delta Ng equal to 0, அதாவது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 0 ஆகுற. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H2 plus I2 gives 2HI இருக்கிற equation இருக்குல்ல, H2 plus I2 gives 2HI. அந்த ஒரு equationல பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டண்டோட சைடில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸும் 2 தான், ப்ராடக்டோட சைடில் இருக்கிறது. I am repeating it the question again. H2 plus I2 gives 2HI. இதில் இது ஒன்று தான், இங்கே ஒன்று. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற equation ரெண்டுமே டெல்டா Ng is equal to இங்கேயும் 2, இங்கே ரெண்டுமே ஆட் பண்ணும்போது 2ஆக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸில் எல்லாமே என்னதான் இருக்கும், டெல்டா Ng is equal to 0 தான் இருக்கும். டெல்டா Ngயோட வேல்யூ will be equal to 0, and in that reaction the Kp will be equal to the Kc also. I hope this is clear. Okay, now ஓகே, இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போது கேபியோட பேசிஸ்லேயும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, இது நம்ம இந்த டேக்கன் அஸ் ஒன் பியூர் சாலிட், வி வில் டிஸ்கஸ் தட். யூனிட் ஆஃப் கேபி, திஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். யூனிட் ஆஃப் கேபி சொல்கிறது எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கேபியோட யூனிட் அட்டாம் அட் ATM, நம்மளோட ப்ரெஷரோட யூனிட் ATM raised to delta Ng is the unit of the particular KP. Now இனி வந்து
stoichiometric effect of stoichiometry in K. equilibrium constant ல எப்படி இருக்கு அந்த ஸ்டோஷியோமெட்ரியோட எஃபெக்ட் தான் சொல்ல போறோம். ஓகே, ஸோ ஸ்டோஷியோமெட்ரி எஃபெக்ட் ஆஃப் ஸ்டோஷியோமெட்ரி இன் கே மீன்ஸ் equilibrium constant. ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிட்டா, ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதை வச்சு கொஷின் கேட்பாங்க. ஓகே, ட்விஸ்ட் பண்ணி கொஷின் கேட்பாங்க. ஸோ இஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ரிவர்ஸ்ட், ஒரு ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா அது எப்படி பண்ணுவீங்க, அது எப்படி நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஒரு ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா, இப்போ A plus B gives C, A plus B gives C, அதுக்கு ஒரு K1 இருந்தது. ஓகே, ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன்னா C gives A plus B, இது K2 இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற கண்டிஷனில் எப்படி தான் அவங்களோட equilibriumத்துக்கு சேஞ்ச் வரும், அல்லது equilibrium கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு சேஞ்ச் வரும் தான் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ K2 இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சேஞ்ச் வரும்னா, அந்த புதுசாக ரிவர்ஸ் பண்ணி வர ஒரு புதுசாக இருக்கிற equilibrium இருக்கும்ல, that will be 1 by K1. That will be 1 by K1. Okay, if the reaction is multiplied by n சொல்றது any number 2 or anything, if reaction வந்து multiply பண்றேன்னா அந்த particular reaction new equilibrium இருக்கும். இப்போ ஒரு reaction இருக்கு, A plus B gives C, அது multiply by 2, so 2A plus 2B gives C, 2C. ஸோ அந்த ஹோல் ரியாக்ஷன் மல்டிப்ளை பை நம்பர். அப்போ அந்த புதுசாக கிடைக்கிற அந்த ரியாக்ஷனோட equilibrium constant, I'm telling you, equilibrium constant K2 will be என்ன நம்பர் வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதோட raised to n. Clear everyone? K2 is equal to K1 raised to n. Okay, clear? So இனி ரெண்டு ரியாக்ஷன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you have A plus B gives C and D plus E gives F. This is K1 and this is K2. Okay, so these two reactions are there and they are adding this reaction, and we will be getting another reaction by adding all this, because reactant இது நாலும் வந்துடும், ப்ராடக்ட்ல இது ரெண்டும் வந்துடும். ஸோ அப்போ இருக்கிற அந்த K3 சொல்கிற புதிய ரியாக்ஷனோட equilibrium constant is K3. ஓகே, அந்த கான்செப்ட் உங்ககிட்ட இருக்கணும். என்ன K3 என்ன K2ன்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது. ஸோ K3 is equal to K1 into K2. ரெண்டோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா, K1ம் K2ம் கொடுத்துட்டேன்னா, மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா, you can easily find out this particular K3. Now ரெண்டு ரியாக்ஷன் மைனஸ் பண்ணிட்டேன், சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன்னா K1 இருக்கும் K2 இருக்கும். அதான் ரெண்டு ரியாக்ஷனோட equilibrium constant. மைனஸ் பண்ணும்போது வேறு புதிய ஒரு equation வந்துடும். அந்த equationோட equilibrium constant is K3. So K3 is equal to K1 divided by K2. So these are the, okay, எல்லாமே நான் ஒரே கலரில் எழுதிட்டேன். ஒரு நிமிஷம். K3 is equal to K1 into K2. So these are the values. I hope this is clear. ஸோ ரெண்டு ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு, ஒரு ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா, புதுசாக கிடைக்கிற ரியாக்ஷன் வந்து K2 இருந்ததுன்னா K2 வந்து 1 by K1 இருக்கும். அண்ட் ரெண்டு ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம ஒரு ரியாக்ஷனை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பை சம் நம்பர் விச் இஸ் n, அந்த மாதிரி ஒரு நம்பரில் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னா புதுசாக கிடைக்கிற அந்த ரியாக்ஷனோட equilibrium constant K2 will be அதை பழசோட raised to n. and add பண்ணும்போது subtract பண்ணும்போது. So this is the effect of the stoichiometry in the reaction equilibrium or in the equilibrium constant. Reaction equilibrium like equilibrium constant. Clear everyone? Clear? So if the reaction is reversed, it is reciprocated and if it is multiplied by n கொடுத்துருக்காங்க. நான் இப்போ அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே நான் போகலை, because we won't be getting time for that. Now just a second. டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இப்போ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி பேச போகிறோம். டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன், டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் சொல்கிறது எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். இப்போது ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு பீக்கர், இதில் நிறைய மோல்ஸ், நிறைய இதில் ரியாக்ஷன், இதில் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்தது. ஸோ ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்டார்டிங்
Okay, starting of the reaction and at a particular time. Okay, t equal to 0 ல தான் இப்படி இருந்தது. Okay பசங்களா புரியுதா? t equal to 0 ல தான் இப்படி இருந்தது. Okay, now கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும், இந்த ரியாக்ஷன் a plus b ல இருக்கிறது, இது a யும் b யும் கூட்டிட்டுல ரியாக்டன்ட் வந்து என்ன ஆயிடும், they will be changing into the c. correct, ஒரு ப்ராடக்டாக மாறிடும். ஆமாம் தானே? ஸோ அது எப்படி ஆகுதுன்னா, இது வந்து தே ஆர் டிசோசியேட் பண்ணிட்டு தான் ஆகுது. தட்ஸ் வை equilibrium. அவங்களுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடந்ததா சி ஆகுது. ஸோ அந்த ஒரு ரேட், அதுதான் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் சொல்கிறது. எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வந்து டிசோசியேட் ஆகியிருக்காங்க அதை தான் என்ன சொல்கிறது, டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் சொல்கிறது. டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் டிவைடட் பை தி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டேக்கன். எவ்வளோ மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 மோல்ஸ் ஆஃப் HCl 5 மோல்ஸ் ஆஃப் CaCO3 எடுத்து அதுலேருந்து 2 மோல்ஸ் தான் டிசோசியேட் ஆயிருக்குன்னா 5 moles of எடுத்துருக்கோம், 2 moles டிசோசியேட் ஆனா 2/5 will be the degree of dissociation. Are you getting my point? 5 moles நான் HCl எடுத்துட்டேன்னா அதுல இருந்து 2 moles தான் டிசோசியேட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ மோல்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிருக்கு, 2, ரைட்? எவ்வளோ மோல்ஸ் எடுத்திருக்கேன், 5. ஸோ டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் will be 2/5, not 3, 2/5. Clear everyone? Clear? So it's a fraction of 1 mole dissociated. ஒரு மோல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் 5 moles கொடுந்தோம், ஒரு மோல் டிசோசியேட் பண்ற மாதிரி தான் ஒரு மோல் எவ்வளோ டிசோசியேட் ஆகுது, அந்த ஒரு அமௌண்ட் தான் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் சொல்கிறது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் டிவைடட் பை தி இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டேக்கன். ஸோ பர்சன்டேஜில் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா என்னதான் இருக்கும், கிடைச்சிருக்கிற டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இங்கே ஏ தான் கன்வெர்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, டி தான் யூஸ்வலி கொடுப்பாங்க. வாட் எவர் இட் இஸ் அதே இன்டூ 100 பண்ணணும். பிகாஸ் டிசோசியேஷன் பர்சன்டேஜ் தானே, பர்சன்டேஜ் டிசோசியேஷன் தானே. ஸோ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது இன்டூ 100 தானே கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன், இதில் இன்னொரு விஷயம் children, if 1 moles is taken, 1 mole x எடுத்துட்டேனா x moles dissociate பண்றேன். ஓகே, 1 mole எடுத்திருக்க moles dissociated x இருந்தது. அப்ப degree of dissociation என்னதா இருக்கும் அவங்களோடது, degree of dissociation எவ்வளோ dissociated ஆயிருக்கு, x moles. எவ்வளோ எடுத்திருக்கோம், 1, x/1 which is x. so 1 moles x ஆகுறேனா a moles எவ்வளோ ஆகும், இதில் தான் கான்செப்ட் இருக்குது, இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஒரு மோல் எக்ஸ் டிசோசியேட் ஆகிறேன்னா ஏ மோல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும், ஒரு சாக்லேட்டுக்கு 5 ரூபா, 2 சாக்லேட்டுக்கு எவ்வளோ ரூபா, 10 ரூபா. ஆமாம் தானே? விச் மீன்ஸ் 10 ரூபா எப்படி கிடைச்சது, 2 × 5 நமக்கு கிடைச்சது. விச் மீன்ஸ் ஒரு எண்ணத்துக்கு எக்ஸ் ரூபானா ஏ எண்ணத்துக்கு எவ்வளோ ரூபா இருக்கும், ஏஎக்ஸாக இருக்கும். Am I correct? This point is very important, children. 1 gives x means a gives ax, 2 gives 2ax. Correct? Right? Okay. Now, so DOD is equal to 10% சொல்ற இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தான் இதை கொடுத்துருக்கோம். DOD degree of dissociation சொல்றது 10% கொடுத்துருந்தேன்னா அது 10% சொல்றது எப்படி இருக்கும், 10 divided by percentage 100, right? Which is 0.1. 0.1 moles that dissociate ஆயிருக்கு. Are you getting my point? This is an example which I have shown here. Degree of dissociation is 10 divided by 100 which is equal to 0.1 mole dissociated. I hope this is clear. Okay. Next. இங்கே தான் பாயிண்ட்ஸ் வருது. now listen carefully children. இது 2 தரத்தில் நான் எழுதி பார்த்துருக்கேன். நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ் மட்டும் கேன்சல் பண்ணிட்டு எழுதுவாங்க, நிறைய பேர் வந்து ஏஎக்ஸ் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு எழுதுவாங்க. ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி now. பசங்களா, ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குது, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இக்குவேஷன் தெரிஞ்சாதான் நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பண்ண முடியும். ஸோ தயவு செஞ்சு லிசன் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ A gives B plus C. ஒரு A இருக்கிற கேஸாக இருந்தது, அது B plus C ஆட் பண்ணி A ரியாக்ட் பண்ணிட்டு பியும் சியும் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட் T is equal to 0ல T வந்து 0 ஆகிற டைமில் அவங்க இனிஷியல் மோல்ஸ் எவ்வளோ இருந்தது, என்கிட்ட A இருந்ததுமா. T வந்து 0 ஆகிற சமயத்து என்கிட்ட வந்து A இருந்தது, ப்ராடக்ட்ஸில் ஒன்றுமே இருக்காது. ஏன்னா அந்த இக்குவேஷன் அந்த ரியாக்ஷன் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஸோ ஒரு இக்லிபிரியம் ஸ்டேஜ் அட்டைன் பண்ணிட்டா அந்த அப்போ A இருந்தது 0 now ரியாக்ஷன் ஆரம்பிச்சிட்டா. A வந்து பியும் சி ஆகிற மாதிரி ரியாக்ஷன் ஆரம்பிச்சிட்டா. ரியாக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது ஏயா இருந்தது, ஏயிலிருந்து அந்த இருந்த ரியாக்டன்ட்ல இருந்து equilibrium ரீச் ஆகிற டைம்ல, ஐ ரிப்பீட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரியாக்ஷன் ஸ்டார்டிங் ப்ராசஸ்ல A மட்டும்தான் இருந்தது, ப்ராடக்ட் ஒன்றுமே வரல. ஓகே, நவ்
ரியாக்ஷன் ஃபர்தரா மூவ் ஆயிடுச்சு ஒரு பர்டிகுலர் equilibrium ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல இட் அட்டைன் இட்ஸ் equilibrium அந்த equilibrium அட்டைன் பண்ற அந்த டைம்ல இனிஷியல் மோல்ஸ் ஏஆ இருந்ததுல இருந்து ஏஎக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏஎக்ஸ் கொடுத்துருக்கிற அந்த டைம்ல தான் என்ன ஆயிருக்கு equilibrium கான்ஸ்டன்ட் ரீச் ஆயிருக்கு அல்லனா நம்ம இப்படி சொல்லலாம் டி ஆகிற ஸ்டேட்ல நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0ல ஏ மட்டும் தான் இருந்தது ஏல ஏஎக்ஸ் போகிற அந்த ஒரு ஏல ஏஎக்ஸ் போயிட்டாங்க ஓகே சி 1 gives இப்பதான் நீங்க அங்க படிச்சதோட அது வருது ஒரு நிமிஷம் 1 gives x னா a gives என்னதா இருக்கும் ax கான்சன்ட்ரேஷன் ரைட் அப்போ x a ல ax கொடுக்கிற அந்த டைம்ல பர்టిక్యులர் equilibrium அட்டைன் ஆயிட்டு so at equilibrium ax moles is ax moles complete பாயிட்டு அது ப்ராடக்ட்டுக்கு போயிட்டு so இங்க என்னதா இருக்கும் அப்போ a minus ax வந்துரும் a ல ax moles போயிருக்கு அந்த டைம்ல தான் equilibrium அட்டைன் ஆயிருக்கு are you getting my point a இருந்தது initially a இருந்தது டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ரியாக்ஷன் போக போக என்ன ஆயிடுச்சு they will be okay இங்க a ல இருந்தது ஒரு ax molecules நான் கொடுத்துட்டேன் சிலவங்க ax மாதிரி கொடுப்பாங்க சிலவங்க x தான் கொடுப்பாங்க whatever it is a ல இருந்து ax கொடுத்துட்டேன் ஓகே ax கொடுக்கிற டைம்ல என்ன இருக்கும் what will be happening there ax கொடுக்கிற டைம்ல அந்த டைம்ல equilibrium அட்டைன் பண்ணிட்டாங்க சோ இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன்ல தான் equilibrium ஆயிருக்கு this is very important please do listen here so a minus ax ஆயிடுச்சு so a minus ax ஆயிடுச்சு இங்க எல்லாமே ஸ்டோஷியோமெட்ரி 1 தான் ஸ்டோஷியோமெட்ரிக்கு எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்ல ரைட் சோ இதில இருந்து ax போயிருக்குனா இங்கேயும் 1 தான் so 1 gives ax னா which means a gives ax னா இங்கேயும் ax தான வரும் ஏனா எல்லா இடத்துலயும் 1 1 தான் வந்திருக்கு கரெக்ட் right so 1 gives x a gives ax na ingeyum 1 da ingeyum 1 da okay see na idu na edu base panni na 1 gives ax na a gives ax அப்படியானாலும் okay இது நான் இத பேஸ் பண்ணி சொல்லல இது உங்களுக்கு இந்த ஒரு போஷன் தெரியறதுக்காக சொன்னேன் so இங்க என்ன ஆயிடும் இங்கேயும் 1 moles தான் வரும் இங்கேயும் 1 moles of ax தான் ஆயிருக்கும் வந்திருக்கும் மோல்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் இனி இது இல்லாம இப்படி எழுதலாம் a ல இருந்து x moles போயிடுச்சு சோ இங்க என்ன இருக்கும் x moles இங்க see sometimes this will be much easier that's why நான் ax சொல்லிட்டே எழுதிருக்கோம் okay clear everyone clear now இன்னொரு equation இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணும்போது இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் listen carefully 2a gives b plus c okay இதுதான் equation now at t equal to 0 t 0 ஆகிற டைம்ல என்னதா இருக்கும் t is equal to 0 por சொல்லும்போது மேம் a molecules இருந்தது மேம் 0 0 தான் மேம் ப்ராடக்ட்ல இருந்தது சோ நான் சொல்றேன் a from a when the ax is dissociate ஆகிற டைம்ல equilibrium ஆயிடுச்சு okay they attain the equilibrium when ax was dissociated so of course it will be giving a minus ax now tell me what will be attaining here என்ன கிடைக்கும் இங்க listen just think about it what will be attaining two gives 1 gives 1 by 2 so ax gives ax by 2 correct ரெண்டு இருந்தது இங்க 1 இருந்தது ரெண்டு 1 கொடுக்கறாங்க அப்போ 1 எவ்வளவு கொடுக்கும் 1 by 2 நம்ம we are considering it as 1 right now ax தான் கொடுத்திருக்காங்க so ax எவ்வளவு கொடுத்திருப்பாங்க ax by 2 கொடுத்திருப்பாங்க so இங்க how many molecules we will be getting how many moles we will be getting ax by 2 here also ax by 2 மேம் இங்க ஏன் மேம் ax ஆயிடுச்சு பசங்களா இங்க எல்லாமே ஒண்ணா இருந்தது ஸ்டோஷியோமெட்ரி இங்க அப்படி இல்ல ஸ்டோஷியோமெட்ரி 2 1 1 ஆயிடுச்சு so it was ax by 2 ax by 2 I hope this is clear now next one 1 2 3 okay at t is equal to 0 li a இருந்தது 0 0 இருந்தது இந்த சேஞ்ச் உள்ள at equilibriumல a ல இருந்து a minus x கொடுத்துட்டாங்க so 1 ல இருந்து 2 கொடுக்கறாங்க ax ல இருந்து எவ்வளவு கொடுப்பாங்க அப்போ
1 2 கொடுக்குறாங்க ax அப்போ என்ன கொடுத்துப்பாங்க 2ax கொடுத்துப்பாங்க அதே மாதிரி 1 gives 3 here so ax gives 3ax am I right இதுல இருந்து ax தானே கொடுக்குறாங்க so it will be 2ax 3ax now இதெல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் அந்த ஸ்டோஷியோமெட்ரி மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இப்போ இதுல ஒரு ட்விஸ்டடான क्वेश्चन கேட்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அவங்களுக்கே தெரியும் அதனால இந்த மாதிரி இருக்கிறது கேட்பாங்க பட் ட்விஸ்டடா இருந்ததும் கேட்கலாம் okay clear now in the equation okay in the equation என்ன சொல்றாங்கன்னா they have given you 2a gives b plus c okay just b plus c now at already அந்த equationல temperature is equal to 0 இருக்கும்போதே they have given that அங்க b யும் c யும் moles இருக்கு அந்த reaction start பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க கொஞ்சம் moles of b யும் கொஞ்சம் moles of c போட்டிருக்காங்க before the starting of the reaction so and the reaction at t is equal to 0 ல அதுல already reactant இருக்கு product கொஞ்சம் amount they itself is put it because reaction start ஆகல t is equal to 0 ல அந்த amount போட்டிருக்காங்க so அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல என்ன வந்துடும் so t is equal to 0 at equilibrium என்ன ஆயிடும் a minus ax கொடுத்துட்டாங்க ax is a converted into ax ல இருந்து a ல இருந்து ax amount போயிருக்கு equilibriumல so இது என்ன ஆயிடும் யோசிச்சு பாருங்க see 2 gives 1 ma'am 1 gives 1 by 2 ma'am so ax gives ax by 2 ma'am yes correct ax by 2 here also ax by 2 ஆனா இங்க இப்போ இது reaction முடிஞ்சிருக்கிற moles ax by 2 correct but already in the moles இருக்கு right so you have to add this also to this right b plus ax by 2 வரும் அதே மாதிரி c plus ax by 2 வரும் ஏன் மேம் b plus c plus வருதுன்னா கனா அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டார்டிங்லயே வந்து அந்த b யும் c யும் அங்க இருக்கு so number of moles வரும்போது இந்த b யோட moles நம்ம கன்சிடர் பண்ணனும் டோட்டல்ல அதே மாதிரி இந்த ax கன்வர்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு moles போயிருக்குன்னு கன்வர்ட் பண்ணனும் consider பண்ணனும் right so it will be b plus ax by 2 அதுதான் அந்த b யோட ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற total number of moles அதே மாதிரி c plus ax by because c is already there அவங்க அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டார்டிங்ல அங்க கொடுத்திருக்காங்க so அது ஆட் பண்ணி தான் நாம என்ன பண்ணனும் equilibriumல ஆகும்போது எவ்வளவு moles கன்சிடர் ஆயிருக்கு அல்லங்க எவ்வளவு moles வந்திருக்குன்னு கூட கன்சிடர் பண்ணனும் so it will be b plus ax by 2 c plus ax by 2 clear everyone clear so இந்த ஒரு क्वेश्चனும் வரலாம் I mean ஒரு இனிஷியல் மோல்ஸ் அவங்க வந்து எல்லாத்தோடதையும் கொடுத்துட்டு ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படியா இருக்கும்னு இருக்கிற क्वेश्चन வரும் so just keep this particular one in mind okay very important one so I hope this are clear for you guys so now ஒரு question கொடுத்திருக்காங்க listen carefully 2a gives 3b and this is an equation which is in equilibrium so at starting 3 moles of a are taken and they have given that degree of dissociation is x calculate the total number of moles at equilibrium equilibriumல இருக்கிற total number of moles கண்டுபிடிங்க same thing தான் listen carefully everyone okay at t is equal to 0 ல they have given you the 3 moles 0 0 at t is equal to 0 ல ஆமா தானே and எவ்வளவு moles போயிருக்காங்க x moles தான் dissociate ஆயிருக்கு which means 1 gives x dissociationல a ஆ இருந்தானே x ஆ இருந்திருக்கும் அப்ப 3 ஆ இருந்தானே என்னதா இருக்கும் 3x ஆ இருந்திருக்கும் am I correct right or wrong correct right so it will be 3 minus 3x at equilibriumல இருக்கும்போது 3 minus 3x ஆ இருக்கும் நான் I repeat 1 x கொடுக்கறாங்க a ஆ இருந்தது ax ஆ இருந்தது அப்ப 3 ஆ இருந்தது என்னதா இருக்கும் 3x ஆ இருக்கும் ஆமா தானே dissociation அவங்க கொடுத்திருக்காங்க x னு okay now ma'am இங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க
பசங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. 2:3:1 தான் அவங்களோட ஸ்டோஷியோமெட்ரிக் ரேஷியோ. கரெக்ட். ஸோ இதில் ரெண்டுமே கன்சிடர் பண்ணும்போது 2 gives 3, 2 gives 3, 1 gives 3/2. Correct. So 3x will be giving 3/2 into 3x. Am I correct? Correct. Right. மேம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், மேம் அப்போ மேம் ஏன் மேம் இந்த 3 வந்து 3 இங்கே இருக்குல்ல, ஸோ 3 + 3x 3/2 + 3x ஆகலை. அது வந்து ஆல்ரெடி இனிஷியல். அப்போ நீங்கள் வந்து மேபி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். இதை வச்சு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதில் ஆல்ரெடி t = 0 என்ன ABC கொடுத்துருந்தாங்க, அதனால தான் ப்ளஸ் பண்ணீங்க. இங்கே அப்படி இல்லை, இங்கே வந்து ஸ்டோஷியோமெட்ரியை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. இங்கே 3 தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ இட் வில் பி 3x/2. 3x/2 இல்ல 3/2 into 3x which is equal to 9x/2 வரும். இனி இங்க என்ன வரும்? This will be, second one will be, this is the first one and this one. 2 gives 1, 1 gives 1/2, 3x gives 3x/2. So this will be 3x/2. புரிஞ்சிருச்சா? கரெக்டா? புரிஞ்சிருச்சா? இது எப்படி வருதுன்னா நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Now, total number of moles. அவங்க அதுதானே கேட்டிருக்காங்க. Total number of moles. 3 - 3x plus 9/2 சொல்லும்போது 4.5x plus, right? 3/2 சொல்லும்போது இங்கே நான் தப்பு பண்ணிட்டாங்களா? ஓகே, 3/2 வரும்போது 1.5x, ரைட்? 3/2 சொல்லும்போது 1.5x. கரெக்ட். ஸோ 3 - 3x plus 4.5x plus 1.5x. ஸோ இதுதான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் சொல்கிறது. ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட் சில்ட்ரன் எவ்ரிவன்? இங்கே இது எப்படி வந்ததுன்னு நீங்கள் யூ ஹாவ் டு டூ இட், ப்ராக்டிஸ் இட் அப்போ தான் புரியும். ஓகே, ஸோ இது வந்து இப்போ இங்கே ஆக்சுவலி ஒரு 3 மோல்ஸோ 4 மோல்ஸோ அவங்க இனிஷியலி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த 9x/2 + 3 அந்த பர்டிகுலர் மோல்ஸ் வந்துடும். இங்கே ஏன் நான் அது பண்ணலைன்னா இங்கே ஆல்ரெடி 0ல் இருந்தது. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மல்டிப்ளை இட். ஓகே, ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். நவ் ஓகே, A moles of, ஓகே இது கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்காங்க போல. என்னடா கொஸ்டின்? A moles of PCl5 is taken in the container of the volume V if the degree of dissociation is X and the total pressure at equilibrium is P, capital letter P is it. Find Kp and Kc. பண்ணி பார்க்கலாமா? They have given the equation also. Listen carefully. Why I am doing this now? You have to know this equation. So PCl5 தான் கொடுத்துருக்காங்க and they also given PCl5 gives PCl3 plus Cl2, which is all in the gaseous state. Now, at temperature is equal to 0, A 0 0. Am I right? Yes. A 0 0. Now, degree of dissociation is X. So 1 gives X, A gives AX. A minus AX, AX, AX. Correct? See, because எல்லாமே ஒன்று தான் ஸ்டோஷியோமெட்ரி, so you don't want to think about a lot. Correct? Everything is one na. So இதுலேருந்து x போகிறேன்னு இங்கேயும் x வந்திருக்கும். Correct? Now, what they have given? They have given you the volume. Correct? And you are supposed to find out the Kc. Kc ஓட equation சொல்கிறது Kc is equal to, ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு இது மோல்ஸோ தான் கிடைச்சிருக்கு, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தான் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைடட் பை வால்யூம். am I correct? ஸோ இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வில் பி A minus AX is இதோட மீன்ஸ் PCl5 வருது. A minus AX divided by volume they have given V. இங்கே AX by V, இங்கே AX by V. Clear? பக்கா? A minus AX by V, AX by V, AX by V. Okay. Now,
Now we have to do these particular concentration terms, right? So concentration is equal to, Kc with respect to Kc, with equilibrium constant with respect to concentration is equal to, what is the value? You have to go for the product first, correct? So which will be Ax by V, Ax by V. Stoichiometry ஒண்ணுமே இல்லை because எல்லாமே ஒண்ணா இருக்கு. இங்க A minus Ax by V. Now இது எப்படி எழுதலாம்? A square x square divided by V square whole divided by A minus Ax by V. Correct? Now A into A square x square by V square. Now இது எப்படி எழுதலாம்? யோசிச்சு பாருங்க. Denominator will be numerator, right? So which means we can write it as A square x square divided by V square into denominator வந்து போகும்போது numerator மாறிடும். இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம். இந்த வியும் கட் பண்ணிட்டோம். A square x square divided by V into 1 by, இதில் ரெண்டுமே காமனா A எடுத்துக்கலாம். So A into 1 minus x. Correct? So this A and this A can be cut off. So Ax square divided by V into 1 minus x. So this is the Kc. This is Kc. Clear everyone? Clear? This is the Kc. It's very easy. Concentration கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவ்வளவுதான். So this is the Kc. Now I'm just rubbing all these things because I have to do the Kp also here itself. So I'm just rubbing all the things. So concentration கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Pressure கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு pressure is equal to partial Kp. I mean pressure in the terms of the equilibrium constant, in terms of the pressure is equal to partial pressure of the product raised to the stoichiometry divided by the partial pressure of the reactants raised to the stoichiometry. ஆமா அதுதானே வேல்யூ சொல்றது. பட் நமக்கு partial pressure கண்டுபிடிக்கணும். partial pressure கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சொல்யூஷன்ல நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் படிச்சிட்டோம். partial pressure Pi is equal to chi I into total pressure. Correct? Correct? ரைட், ஞாபகம் இருக்கா? யாராவது பார்க்கலன்னா அது போயிட்டு பாருங்க பசங்களா, அப்போதான் உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் இன்னும் ஈஸியாக புரியும். இப்போ நீங்கள் புரிச்சு வச்சாலும் ஓகே, பட் ஸ்டில் ஐம் டெல்லிங் யூ partial pressure is equal to chi I into P total. ஓகே, இதுதான் ஈக்குவேஷன். ஓகே, those who don't know. இனி ஏன் எதுக்கு மேம் இந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா, பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சாதான் நமக்கு கேபி கண்டுபிடிக்க முடியும். பிகாஸ் கேபி இஸ் சம்திங் விச் இஸ் த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் raised to their stoichiometry divided by the partial pressures of the reactant raised to their stoichiometry. Am I right? So you have to find it this, right? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இது எல்லாமே நான் வந்து இப்படி மாற்ற போறேன். ஓகே, கொஞ்சம் இந்த சைடுக்கு வர போறேன். கஷ்டம். இப்போ so Pi partial pressure is equal to chi I by P total. So chi I சொல்றது chi I நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். chi I means என்னது? chi I is equal to ஒவ்வொரு chi I சொல்றது என்னதான் இருக்கும்? அந்த பர்டிகுலர் எந்த molecules கண்டுபிடிக்கிறதோ அதோட number of moles divided by total number of moles. இப்போ இதோட chi கண்டுபிடிக்கிறேன்னா எனக்கு இதோட இந்த பர்டிகுலர் PCl5 ஓட chi வேணும்னா இதோட number of moles, which means A minus X divided by total number of moles. So I need to find out the total number of moles first, right? So total number of moles. எதுக்காக total number of moles, children, tell me? Because I need to get the chi. Chi கண்டுபிடிச்சாதான் எனக்கு Pi கண்டுபிடிக்க முடியும். Total number of moles is equal to A minus AX plus AX plus AX. AX cut off. A plus AX, ma'am. Total number of moles வந்து A plus AX, ma'am. Now ஒவ்வொருத்தங்களையும் chi of PCl5 கண்டுபிடிக்க போறேன்.
chi of PCl5 சொல்றது number of moles of PCl5 divided by total number of moles. Number of moles of PCl5 is equal to A minus AX by total number of moles A plus AX. Correct? Now, chi of PCl3 கண்டுபிடிக்க போறேன், which means it is number of moles is equal to AX divided by A plus AX. Now, இதோடது chi of Cl2 na AX divided by A plus AX. இப்போ chi எல்லாத்தோடதும் கிடைச்சிருச்சு. மேம் இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கேன்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, கை கிடச்சிருச்சு. இனி கை கிடச்சிருச்சுன்னா கை கிட்டே இனி கால் எங்கே இருக்குடா? ஓகே, இனி இது கண்டுபிடிக்கணும். PI. PI means partial pressure of PCl5. Okay, partial pressure of PCl5 is equal to A minus AX divided by A plus AX whole divided by, no, not whole divided by, into chi into P total. P is equal to P total, total pressure கொடுத்திருக்காங்க P. Clear everyone? Clear? In the equation PI சொல்றதுல partial pressure of that particular, I means it's a gas, particular gas. So அது chi of that gas into P total. அதே மாதிரி chi of PCl5 சொல்றது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. Partial pressure of PCl5 சொல்றது என்னதா இருக்கும்? Chi of PCl5 into total pressure. So chi of PCl5 means A minus AX by A plus X. A plus AX. Clear? I hope this is clear. கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். நல்லா கவனமா இருந்தா மட்டும் தான் உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியும். PCl3 சொல்லும்போது AX divided by A plus AX into P. Now, chi of Cl2 சொல்லும்போது AX divided by A plus AX into P. Correct? So, these are the value for the partial pressure. இந்த partial pressure வந்து KPல நம்ம போட்டுட்டேன்னா நமக்கு என்ன படிக்கும்? KP கிடைச்சிடும். So, KP is equal to, நான் எங்கடா எழுதுறது? இது எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மி பண்ண முடியுமா? ஸ்பேஸ் இல்லைனாலும் okay. Now, Kp is equal to partial pressure of PCl5 right? Now, partial pressure of PCl5 A minus AX by A plus AX into P whole divided by AX by A plus AX into P into AX by into P. இது வந்து ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து A square X square by A square whole divided by, அப்படி வேணா A square X square divided by A plus AX whole square into P square அப்படி எழுதிட்டு நமக்கு இது சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ சால்வ் பண்ணிட்டு இதோட KP சொல்றது. Clear everyone? I hope this is clear. Okay. Okay, now next question, next one. So this is all about the degree of dissociation. The 5 by 10, 0.5. And degree of the dissociation, that is unitless. There is no unit for that. Okay. Now, heterogeneous ana molecule oda equilibrium கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? Heterogeneous நமக்கு தெரியும் phases வந்து different இருக்கும். ஆமா தானே, there will be having different phases, right? So those types of molecules ஓட இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தான் சொல்ல போறோம். So which means they are not in the same phase. So solid இருக்கும், gas இருக்கும். So always remember activity or the concentration, pressure எல்லாமே solids இல்ல pure liquids எல்லாம் வரும்போது it will be always equal to 1. அதோட வேல்யூ நம்ம equal to 1 தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை ப்ரெஷர் எல்லாம் வரும்போது அதோட வேல்யூ நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். எப்படி மேம் கன்சிடர் பண்ணாமல் இருக்கிறேன்னா, I will give you an example here. See, NH4COO NH2 gives NH2NH3 plus CO2. Now இதில் அப்போ at T is equal to 0ல for example A வந்துருச்சு 0 0 வந்துருச்சு. Okay, now
at equilibrium a minus ax வந்துருச்சு இங்க வந்து 2ax வந்துடும் ax because this is 2 na, so it will be 2ax. Now concentration, for example, concentration is number of moles by V, so you have given us the volume கொடுத்திருக்காங்க நினைக்கி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இங்கேயும் by V இங்க ax by V. Now when I'm writing the Kc என்னதா இருக்கும் this one divided by this one, so 2ax by V into 2ax divided by whole divided by a minus ax by V, correct? இப்போ இந்த ஒரு particular one வந்து since it is solid we can completely cut this one, right? correct? because நான் சொல்லியிருந்தேன் சாலிடோடது வந்து ஒன்னா தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க என்னதான் இருந்தாலும் கேபி கேசி எவ்வளவா இருந்தாலும் ஒன்னா தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அப்போ இது ஒன்னா ஆயிடுச்சு. ஸோ கேசி இங்கே என்னதான் இருக்கும் kc is equal to 2ax divided by v into which means 2 square a square 4ax. one second அப்படியே எழுதிக்கலாம். இல்லை இங்கே நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். ஓகே இது இப்படி தான் வரும் ax by v தான் வரும் இங்கே 2x வராது பசங்களா ax by v இதோடது வரும். ஸோ it will be 2a square x square by v square. So this will be the kc. We won't be considering this particular this one. Why we are not considering? Because it is in a solid state. We won't be considering this. It will be considered as a 1. Okay. So that's why 2a square x square by v. இங்க நான் 2ax எழுதுனா 2ax இல்ல ax தான் because ஒரு தான stoichiometry ஒன்னு தான வந்திருக்கு. Okay? Clear? Now significance of the k ஓட significance இது வந்து ஒரு தடவை இப்போ வந்திருக்கு I guess question paperல. So you know that k சொல்றது product divided by the reactant ஓட concentration. If k value higher இருக்கு சொல்றேனா எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க k value higher இருக்கேனா product ஓட value product வந்து ரொம்ப product ஓட concentration is highly greater than the reactant concentration. So product concentration at equilibrium is greater than the reactant concentration at equilibrium, which means product வந்து அதிகமா இருக்குனா அந்த reaction almost finish ஆயிடுச்சு, right? Reaction is done. Reaction வந்து almost finished, correct? right? அதே மாதிரி degree of dissociation is maximum. அதனால தான் அவ்வளோ வந்திருக்கு, அவ்வளோ போயிருக்காங்க reactல இருந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு, right? reaction is maximum, forward reaction தான் அதிகமாக நடந்திருக்கும், correct? right? So these are the points. Now when the k is less, k value less ஆகும்போது எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க when the k is less means product concentration at equilibrium is very less than the reactant, which means நமக்கு அப்ப என்னலாம் சொல்ல முடியும் இதுல இருந்து reaction is not over, correct? Now DOD is minimum, degree of dissociation is DOD means degree of dissociation is minimum. Next one is forward reaction oda rate வந்து என்னதா இருக்கும் less ஆ இருக்கும், right? These are the things which we can tell when we comes to this particular one. இவங்க வந்து forward reaction rate will be maximum. Clear? These are the points. I hope this is clear. This is very important significance of the k. K oda value வந்து when the k oda value வந்து high இருக்கும்போது k oda value வந்து less இருக்கும்போது என்னலாம் ஆகுறதுனா இதுல. Okay? Next one is thermodynamic equilibrium. I want you to know one thing children here. உங்களுக்கு இதுல என்ன தேவை இருக்குனா இந்த ஒரு particular equation தேவை இருக்கு and you also want to know about this equation. இந்த ரெண்டு equation போது அது எப்படி வந்ததெல்லாம் உங்ககிட்ட கேட்க மாட்டேன், but for your understanding only நீங்க வந்து thermodynamics படிக்கும்போது you will be learning an equation like delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K. அந்த மாதிரி ஒரு equation படிக்கும் நீங்க RT log K வச்சுட்டு thermodynamicsல. So அதில இருந்து so from this I'm just writing the particular equation. Delta G is equal to இதெல்லாம் நீங்க
தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல படிக்கிற equation தான். ஸோ அந்த வேல்யூக்கு இது கொடுத்துட்டேன் and this is also minus 2.303 RT log k கொடுத்துட்டேன். இந்த log k I am taking this side and particular one here. So delta naught h is equal divided by 2 minus 2.303 RT minus T delta S divided by minus 2.30 RT. Now என்னாச்சுன்னா இந்த Tயும் கட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கடைசியில் இதில் இருக்கிறது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த ஹோல் மைனஸ் இந்த வேல்யூவில் இருக்கிற மைனஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹவ் டேக்கன் திஸ் இங்கே மைனஸ் இல்லை சில்ட்ரன். இந்த வேல்யூ இப்படியே இங்கே கொண்டுட்டோம். ஸோ delta S naught is by divided by 2.303 R minus delta H naught divided by 2.303 RT. இங்கே மைனஸ் இல்லை, அந்த மைனஸ் இங்கே கொண்டு போயிட்டேன், இது ஃபர்ஸ்ட்லிக்கு கொண்டு போயிட்டேன். ஓகே clear? Now with the terms of k2 by k1 இது மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும். அதுலேருந்து அந்த ரியாக்ஷன் எல்லாம் வருது, ஐ மீன் equations எல்லாம் வருது, அதெல்லாம் நான் எழுதலை. இது மட்டும் போதும். k2 by k1 is equal to delta H naught divided by 2.30 R. டெம்பரேச்சர் T1 to T2 ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எப்படி ஆகுதுன்னா 1 by T1 minus 1 by T2. So this is very important. K2 by K1 is equal to delta H naught divided by 2.303 R bracketல 1 by T1 minus 1 by T2. இனி இதோட கிராஃப் வரைக்க சொன்னீங்கன்னா இதில் இருந்ததான் கிராஃப் வரைக்கணும். இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ log K is equal to delta S by 2.303 R minus delta H by 2.303 RT. இந்த T இந்த 1 by T ஆக தான் நம்ம x axis கொடுக்கலாம். So y is equal to c plus mx. c plus mx இப்படி தான் இந்த ஒரு இதில் தான் நம்ம equation கொடுக்க போகிறோம், c plus mxல. ஸோ c plus mx வரும்போது xல வந்து 1 by t வந்துடும், yல வந்து log k வந்துடும். இதில் m வந்து ஸ்லாப் வந்து m வந்துட்டு தான் என்ன இருக்கும், delta h divided by 2.303 R. Because 1 by t தான் நம்ம x கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். Clear everyone? Clear? 1 by t வந்து நம்ம x கன்வெர்ட் பண்ணி இது மொத்தமாக m இருக்கும், இந்த 1 by t வந்து x கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். I hope this is clear. Okay? Now the delta k2 divided by R standard enthalpy change. Okay, enthalpy change. R வந்து universal gas constant, H வந்து enthalpy change. அது standard enthalpy change. Okay? Now going to the next important topic, reaction coefficient or coefficient. So நமக்கு தெரியும் ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒரு equilibrium attain பண்றாங்கன்னு வேணும், கரெக்ட்? See, reaction coefficient or Q சொல்றது K இல்லாம அந்த equilibrium constant இல்லாம இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து 15 மினிட்ஸில் தான் equilibrium ஆகுது. ஓகே, ஐம் நாட் டெல்லிங் இட்ஸ் லைக் தட். ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு அது புரியறதுக்கு அது வந்து எந்த ஒரு பாயிண்ட்ல தான் ரியாக்ஷன் equilibrium attain ஆகுது, 15 மினிட்ஸில் தான் அட்டைன் ஆகுது. 13 மினிட்ஸ், 12 மினிட்ஸ், 14.9 and 15.8 இது எல்லாமே அதோட என்னதான் இருக்கும், Qஆ இருக்கும். So the point other than the equilibrium constant, that is actually called as the reaction coefficient. So there are three cases basically when the what was reaction coefficient, the point other than the equilibrium constant. Equilibrium constant அல்லாத எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே என்னதான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க, ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 10 மினிட்ஸில் தான் அந்த பர்டிகுலர் இக்குவேஷன் வந்து ரியாக்ஷனில் equilibrium கான்ஸ்டன்ட் equilibriumத்தில் ஆகுறேன்னா 9.8, 9.9, 10.1, 2, 3, 4 இது எல்லாமே Q தான். ஸோ இனி இதில் 3 கேசஸ் வருது. 3 கேசஸில் with respect to the concentration children, if Q ஓட value is greater than K, Q ஓட value is lesser than K, Q சொல்றது KC, அதாவது reaction coefficient in terms of concentration is equal to the equilibrium constant in terms of concentration. ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகும்போது அது என்னதான் இருக்கும், that is where you attain the equilibrium constant. இந்த ரெண்டு கேஸ்ல எப்படி வரும் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ that is அந்த பர்டிகுலர் QC சொல்றது ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் equilibriumத்தினேக்கா கிரேட்டரா இருக்கும்போது. ஓகே, ஸோ you have to attain that particular equilibrium, right? See, A plus B gives C. ஏயும் பியும் சேர்ந்து C ஆயிடுச்சு. நமக்கு வந்து QC ஹையராக இருக்கு.
ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஹையராக இருக்குது, அது கம்மி பண்ணணும். ஸோ கம்மி பண்ணணும்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நம்ம வந்து திருப்பி வரணும், கேயை தாண்டி QC போயிடுச்சு. ஸோ திருப்பி வரணும், திருப்பி வரதுக்கு reactant has to be increases and product has to be decreases. So you have to undergo, it had to undergo forward reaction. So whenever QC, இது ரொம்ப important, QC is greater than the Kelvin, not Kelvin children, oh my god, Kelvin equilibrium constant Kc, then the particular reaction will be going in the backward reaction. K தாண்டி போயிடுச்சு, அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட்ஸ் பின்னாடி வரணும். புரியுதா? நவ் next condition, the first condition, second condition, QC lesser than KC இருக்கும்போது பேக்வேர்டுக்கு தான் இந்த பர்டிகுலர் ஒன் சொல்கிறேன், பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன். ஓகே, QC வந்து இன்னும் போனோம், QC இன்னும் முன்னாடி போனாதான், இன்னும் முன்னாடி போகணும், இன்னும் ரியாக்ஷன் பண்ணி பண்ணி போனாதான் KC ரீச் ஆகிடும், which means the reaction has to happen, which means the forward reaction is favoring. Listen children, KC தாண்டி போயிடுச்சு, which means equilibrium தாண்டி அந்த ரியாக்ஷன் போயிடுச்சு, 15-14 நிமிஷம் முடிஞ்சிச்சு, 10ல் இருந்து 15 நிமிஷத்துக்கு ஆயிடுச்சு, which means நமக்கு பின்னாடி வரணும், which means backward reaction சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் கேஸில் வந்து QC வந்து கம்மியாக இருக்குது, திருப்பி போகணும், அந்த இடத்துக்கு வரணும். ஸோ தட் வில் பி ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன், as simple as that. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் சொல்கிறது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். QC is equal to KC, so which will be, that will be on the perfect equilibrium. அந்த ஸ்டேட்டில் தான் என்னதான் இருக்கும், equilibrium-ஆக இருக்கும். Clear? See, forward reaction, reaction at equilibrium. Okay, now Le-Chatelier principle. Le-Chatelier principle, Le-Chatelier தத்துவம், நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் இருக்கிற ஒரு டாபிக் தான் Le-Chatelier principle, ஆல்மோஸ்ட் டு தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் கெமிக்கல் எக்லிபிரியம். ஸோ Le-Chatelier principle சொல்கிறது, ஒரு சிஸ்டம் அதோட எக்லிபிரியத்தில் இருந்துட்டு இருக்காங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எந்த சூப்பராக ஹாப்பியாக இருந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு சிஸ்டம். அந்த எக்லிபிரியத்தில் இருக்கிற அந்த சிஸ்டத்துக்கு, த சிஸ்டம் when it is at the equilibrium, அவங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும், அவங்களுக்கு அது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிற, எல்லாமே கரெக்டாக வந்து போது அவங்க எக்லிபிரியத்தில் நிற்பாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா, வெளியிலேருந்து வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக ரியாக்டன்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம், கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அப்போ அவங்களோட அந்த எக்லிபிரியம் என்ன ஆகிடும், அதுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துடுச்சு. கரெக்ட்? ஸோ ஒரு சிஸ்டத்தில் ஒரு சிஸ்டம் எக்லிபிரியத்தில் இருக்கிற ஒரு சிஸ்டத்தில் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம ஏதாவது ஆட் பண்ணும்போது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தது. அப்போ சிஸ்டம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த பர்டிகுலர் அடிஷன் ஆஃப் வாட் எவர் இட் இஸ், அந்த ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வந்துடுதுல, அந்த சேஞ்சை நல்லிஃபை பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டர் கூட்டு மேபி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, கம்மி பண்ணுவாங்க, ஏதாவது பண்ணிவிட்டு அந்த சேஞ்சை நல்லிஃபை பண்ணி தே வில் அட்டைன் ஏ நியூ equilibrium. So when a system, when we add something or when we bring a change to the system which is in equilibrium, the system will rearrange themselves in such a way that that particular change which we give na அது நல்லிஃபை ஆகிறதுக்கு, அண்ட் தே வில் பி அட்டைனிங் ஏ நியூ எக்லிபிரியம். அதுதான் Le-Chatelier பிரின்சிபல் சொல்கிறது. ஒன்றும் இல்லை, இப்போது நான் நல்லா சுகமாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருந்தோம். ஓகே, என்ன ஒருத்தர் வந்து அந்த சைட் போக சொல்லிட்டு, நான் காலுக்கு மேலே காலெல்லாம் கேற்றி வச்சு என்னோட ஒரு பொசிஷனில் நல்லா ஜாலியாக உட்காந்துட்டு இருந்தோம். ஒருத்தர் வந்து என்னை வந்து இல்லை இந்த சைடு போக சொல்லலாம், எனக்கு வந்து கோவம் வருது, நான் அந்த சைடு போய் உட்காந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, எனக்கு அந்த ஒரு எக்லிபிரியம் மறுபடியும் வேணும், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் எனக்கு மறுபடியும் வேணும். ரைட்? எனக்கு நான் எப்படி நல்லா உட்காந்துரும் அதே மாதிரி எனக்கு மறுபடியும் உட்காரணும். ஸோ ஐ வில் ரீஅரேஞ்ச் இன் மை செல்ஃப், நான் ஒரு புதிய இடம் கண்டுபிடிச்சி அந்த மாதிரி அங்கே உட்காருவேன். ஸோ இதுதான் Le-Chatelier principle. The system which was in the equilibrium, when we bring a change to that particular equilibrium system, they will rearrange in themselves such a way that the incoming change they have to nullify it and they have to find a new equilibrium. அந்த ஒரு ரியாக்ஷன், அந்த ஒரு பிரின்சிபல் தான் Le-Chatelier principle சொல்கிறது. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். You can expect a lot of question from this. Okay. So industrially aim is to have the maximum product yield with the minimum experience.
this is not adilla idu. So if a change is applied to the system at equilibrium, then the equilibrium will shift in that direction in which that can minimize the effect of the change applied, and a new equilibrium is established. This is new equilibrium with new condition. So we can just say that Le Chatelier principle, if we change to the system, a change is applied to the system which was in the equilibrium, the system will rearrange itself in such a way that to cancel that particular change, and they will be attaining a new equilibrium. I repeat, when a system is in the equilibrium, when we are giving a change into the system which were in the equilibrium, the system will rearrange itself in such a way that they will be nullifying that particular change. Anga kondu vanda andha change nullify panni, they will be attaining a new equilibrium. That particular principle is Le Chatelier principle. I hope that is clear. Le Chatelier principle idella affect agudhu. Concentration, temperature, pressure, catalyst, volume. Inert gas பத்தி நம்ம அந்த அளவுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ inert gas இல்லை, வோலியத்தை பற்றி நம்ம அந்த அளவுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம். Concentration, temperature, pressure, catalyst and inert gas. Now, effect of concentration. Listen பண்ணிக்கோங்க. இது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு equation கொடுக்குறேன். A plus B gives, okay, A plus B gives C plus D. This is equation. It was in the equilibrium. Okay, this in equilibrium. Okay, equilibrium thila dhaan ipdi kuduthirukkom. A plus B gives C plus D. Na enna pannitena, na vandu konjam beaker la irundhu konjam A molecules reactant la eduthiten. அவங்க சடுகுடு எந்திரிச்சிட்டு வாங்க, ஐயோ என்னோட equilibrium இருந்தது முடிஞ்சிருச்சு போயிடுச்சுன்னு. ஸோ இவங்களுக்கு I added the reactant, right? They have to nullify that, which means when the reactant is added, the system wants to decrease it. So when the amount of the reactant is increases, system want to decrease that. How system will be decreasing that amount? They will be promoting the forward reaction. See, when the reactant is added, reactant add பண்ணும்போது சிஸ்டத்துக்கு என்ன பண்ணணும்? They have to nullify the effect. They have to decrease it. 5ல இருந்தது 10 ஆட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த 5 தேவையில்லை, அவங்களுக்கு அதுக்கு 5 கம்மி பண்ணணும். So their system has to decrease it. How the system will be decreasing it? எப்படி இதில் இங்கே கம்மி ஆகிடும்? எப்படி கம்மியான முடியும்? ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் கம்மி இன்க்ரீஸ், பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன்னா கம்மியாக்க முடியுமா? இல்லை, நிறைய வரதான் செய்யும். Forward reaction increases by increasing the forward reaction. So whenever there is an increase in the reactant, or whenever we are adding something in the reactant, the system has to decrease it. System நம்ம என்ன எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாலும் அது எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு பழசு தான் வேணும். நீ எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாலும் நீ கம்மி கொடுத்தாலும் எனக்கு அதுதான் வேணும். ஸோ நம்ம ஒரு 500 இருந்தது 600 கொடுத்துட்டேன்னு சிஸ்டத்துக்கு அது தேவையில்லை. சிஸ்டத்துக்கு 500 தான் வேணும். சிஸ்டத்துக்கு கம்மி பண்ணணும். கம்மி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு போனால் போதும். பிகாஸ் இதில் தான் அதிகமாக இருக்குது, இதில் தான் இவங்களுக்கு கம்மி பண்ணணும். ஸோ இது கம்மி பண்ணணும்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ரைட்? நவ் இன் த அதர் சென்ஸ் we have added C plus D. C ஆட் பண்ணிட்டோம், which means product is increased. Okay, product increase இதை சிஸ்டத்துக்கு என்ன பண்ணணும்? சிஸ்டம் என்ன பண்ணுவாங்க? they will decrease it. System will decrease it. System எப்படி decrease பண்ணுவாங்க? System எப்படி decrease ஆகணும்? ப்ராடக்ட் இதை கம்மி பண்ணணும்னா it has to be backward reaction has to increases. Okay, so this is all about the when the reactant is increases or reactant increases, product increases. அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து இனி reactant கம்மி பண்ணிட்டாங்க, 400 கொடுத்துருந்தாங்க, they have converted into 250. அப்போ கம்மி பண்ணிட்டாங்க. கம்மி பண்ணிட்டா சிஸ்டத்துக்கு என்ன ஆகணும்? சிஸ்டம் ஆப்போசிட் தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம்? அதுக்கு ஆப்போசிட். ஸோ நான் கம்மி பண்ணிட்டேன், சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது நான் கம்மி பண்ணிட்டேன்னா சிஸ்டம் வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் இட். எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க? பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீசஸ். இது இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் தானே இன்க்ரீஸ் ஆக முடியும். ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. பிகாஸ் இது நிறைய வேணும். இனி இதில் ப்ராடக்ட் கம்மி பண்ணிட்டாங்க. 500 ப்ராடக்ட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருந்தது, நான் 400 ப்ராடக்ட்ஸாக கம்மி பண்ணிட்டேன். அப்போ சிஸ்டத்துக்கு என்ன ஆகிடும்? equilibrium லாஸ் ஆகிடும். சிஸ்டம் என்ன முடியும்? எனக்கு இன்னும் வேணும் நினைக்கும். ஆமாம் தானே? நம்ம என்ன பண்ணுறாலும் அதோட ஆப்போசிட் தான் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் பண்ணுவாங்க.
So when we increases the product or when we increases the concentration, system will try to decrease it. So எது எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுறோ அதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரியாக்ஷன் ஹேப்பன் ஆகிடும். when we decrease the product, system has to increase it. so எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. clear? clear? okay? கண்டினியூ பண்ணட்டா சார்? அப்படிதான் இது நடக்குது. ஓகே, now ஸோ அவங்க பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, அது QC வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம், இப்படியே பண்ணிக்கோங்க. ஷிஃப்ட் இன் த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன். ஒரு ஏயோ பியோ ஆட் பண்ணிட்டேன்னா அது கம்மி பண்ணணும், கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு போகிறாங்க. ஓகே, சேஞ்ச் ஆஃப் த கான்சன்ட்ரேஷன். நவ் addition of any solid component. ஓகே, இதில் இன்னொரு விஷயம், கேஸ் ஆகும்போது தான் எல்லாமே நடக்கும். சாலிட் ஆகும்போது there is no effect in the equilibrium. ஆல்வேஸ் சாலிடுக்கு எந்த எஃபெக்டும் இல்லை. சரிங்களா? ரியாக்டன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டேன்னா ஃபார்வர்ட் கம்மி பண்ணணும், ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு இது பண்ணணும். ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுனா அது கம்மி பண்ணணும், அப்போ பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இதெல்லாமே நம்ம பண்ணிச்சிட்டோம். ஓகே, இனி டெம்பரேச்சர். லிசன் கேர்ஃபுல்லி சில்ட்ரன். டெம்பரேச்சரில் 2 டெம்பரேச்சர் இருக்குது. ஒன்று எண்டோதெர்மிக் இருக்குது, ஒன்று எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இஸ் delta H is greater than 0, பாசிட்டிவ் வேல்யூ. எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இஸ் delta H is negative, which is 0, lesser than 0. ஸோ எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸில் லிசன் கேர்ஃபுல்லி, உங்களுக்கு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னா A + B + gives heat + heat gives C. இந்த மாதிரி ஹீட் வந்து ரியாக்டன் சைடில் இருக்கிறேன்னா அது எண்டோதெர்மிக் தான். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இதில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் K வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இந்த K வேல்யூ இது வச்சுட்டு நான் கனெக்ட் பண்ணி சொல்ல மாட்டேன். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டேன், இங்கே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இங்கே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறவங்க எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, இங்கே ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி எண்டோதெர்மிக் மீன்ஸ் ஹீட் இஸ் absorbed. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே, heat is absorbed. Exothermic means heat is released, right? இது ரெண்டுமே தெரியும், right? correct? so absorbed, right? so now temperature increases. temperature increase பண்ணும்போது எதில் increase ஆயிருக்காங்க, endothermic reactionல increase ஆயிருக்கு, which means reactant sideல increase ஆயிருக்கு. so the system has to decrease it. how system will be decreasing it? reactant sideல கம்மி பண்ணனும்னா they will be increasing the forward reaction. so when temperature increases, K value increases, forward reaction increases. forward reaction increases. now in the same case temperature decrease பண்ணிட்டாங்க, அப்போ K வேல்யூ என்ன ஆயிடும், டிக்ரீஸ் ஆயிடும். இங்கே டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆயிடுச்சு, ரியாக்டன்ட்ல டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா சிஸ்டத்துக்கு என்ன பண்ணணும், அது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்ணணும், அதோட ஆப்போசிட் தான் சிஸ்டம் பண்ணுவாங்க. டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆயிட்டேன்னா சிஸ்டம் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும். எப்படி இங்கே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும், எப்படி ரியாக்டன்ட்ல ப்ராடக்ட்ஸ் வருது, ரியாக்டன்ட்ல சப்ஸ்டன்ஸ் வருது, பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன். backward reaction increases. clear? this is the for the particular endothermic reaction. this is all for the endothermic reaction. now exothermic reactions. now exothermic reaction, listen carefully. first of all exothermic reaction எப்படி இருக்கும், A plus B gives C plus heat. product sideல heat வந்துடும். okay, so now எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, temperature increase ஆகும்போது exothermicல equilibrium constant கம்மி ஆயிடும். இப்போ இங்கே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறேன்னா ப்ராடக்ட்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ப்ராடக்ட்டை நம்ம அதிகமாக டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும்போது சிஸ்டத்துக்கு அது கம்மி பண்ணணும், ரைட்?
நம்ம அதில் ப்ராடக்ட்டில் அதிகமாக டெம்பரேச்சர் ப்ராடக்ட் சைடில் தான் எக்ஸோதெர்மிக்கில் டெம்பரேச்சர் வரும் ஹீட் பிகாஸ் இட்ஸ் எக்ஸோதெர்மிக் ஹீட் இஸ் ரிலீசிங் ஸோ இட் வில் பி ஆன் த ப்ராடக்ட் சைட் வி வில் பி denoting it on the product side ஸோ ப்ராடக்ட் சைடில் ஹீட் அதிகமாக ப்ராடக்ட் சைடில் ஹீட் அதிகமாக இருக்கும்போது they have to decrease it எப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி இது டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் we have to increase the forward reaction we have to increase the backward reaction not forward children backward reaction so backward reaction increases clear now temperature decreases K value increases it is inversely proportional for the exothermic reaction you will learn that okay the temperature decrease ஆயிடுச்சு டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகுறேன்னா இதில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டா சிஸ்டம் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க சிஸ்டம் will try to increase it system will try to increase it நாம கம்மி பண்ணிட்டேன்னா சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க system will increase how this will be increasing forward reaction increases forward reaction increases clear everyone okay so whenever temperature increases system will try to decrease it அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நாம பண்ணனும் so இதுதான் shift in the temperature increases okay exothermic combo temperature see temperature increase ஆகும்போது temperature will be trying to this so forward reaction for exothermic now effect of pressure listen carefully my dear students this is another important one oh 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சா okay so this is another important one listen carefully pressure is directly proportional to number of moles pressure is directly proportional to number of moles increase which means number of moles increases pressure also increases okay now 2a gives b so just consider this equation and I'm telling you pressure I am increasing இதில் equilibriumல இருந்ததுக்கு நான் pressure increase பண்ணிட்டேன் நான் pressure increase பண்ணும்போது system will try to decrease it system pressure decrease பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றேன்னா number of moles decrease பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க I repeat நான் pressure increase பண்ணும்போது listen carefully when the pressure is increases system will try to decrease it I repeat when the pressure is increases system நான் pressure increase பண்ணும்போது நான் pressure increase பண்ணும்போது சிஸ்டம் வந்து கீழே வருது சிஸ்டம் வந்து try to decrease it எப்படி சிஸ்டம் pressure decrease பண்ணனும்னா number of moles decrease ஆகணும் so always remember when the pressure increases system will try to decrease it by decreasing the number of moles so the reaction will be shifting in the direction where less number of moles இதுல எது இருக்கு இங்க so இதுக்கு எங்க எப்படி வரும் forward reaction so I repeat when the pressure increases for this reaction okay system will decrease it correct system decrease பண்ணுவாங்க so decrease பண்ணும்போது number of moles என்ன ஆயிடும் decreases number of moles இதுல எங்க கம்மியா இருக்கு ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்கிறது forward reaction so forward reaction increases clear everyone clear now இதுல pressure increase பண்ணிட்டேன் இப்போ pressure increase பண்ணிட்டேன் pressure decrease பண்ணிட்டேன் கொடுக்கிற பிரஷரை கம்மி கொடுத்துட்டேன்னா பிரஷர் சிஸ்டத்துக்கு என்ன வேணும் அதிகமாக பிரஷர் வேணும் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் வேணும் ரைட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இது எங்கே அதிகமாக இருக்குது ரியாக்டன்ட் சைடில் அதிகமாக இருக்குது ஸோ தே வில் பி பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் கிளியர் சிஸ்டத்துக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ப்ரெஷர் சிஸ்டம் will try to decrease it அப்போ எங்கே கம்மியாக மோல்ஸ் இருக்கோ பிகாஸ் ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ் ஸோ எங்கே கம்மியாக மோல்ஸ் இருக்கோ அந்த சைடில் ரியாக்ஷன் போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட்ல கம்மியாக இருக்குன்னா ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறது எப்படி ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் மாதிரி தான் ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இனி ரியாக்டன்ட் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா ஓகே கம்மியாக கொடுத்துட்டேன்னா சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அந்த சைடில் போயிடும் ஸோ இங்கே தான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் வந்துடும் now same for this also இங்க 1 வந்துடும் இங்க டோட்டலா 2 வந்துடும் so inga vandu na when pressure increases what happens system will try to decreasing the number of moles also so number of moles enga irukku kammi reactant side la kammi irukku
So backward reaction increases. எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இல்ல, different இருக்கும். Pressure increases, system will try to decrease it, decreasing by the number of moles. Number of moles கம்மியா இருக்கிறது எப்படி கிடைக்கிறதோ அந்த மாதிரி reaction போயிடும். Number of moles இதுல கம்மியா இருக்கு, so backward reaction வழி தான் reactant கிடைக்கும். Pressure increases, system will try to decrease it. Now pressure decreases, system will try to increase it. Number of moles increase பண்ணும். எந்த சைடுல number of moles இருக்கு அந்த சைடுல reaction favor ஆயிடும். எந்த சைடுல number of moles அதிகமா இருக்கு, ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கு. ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன். நவ் இந்த மாதிரி இருக்கிற கேஸ் ரெண்டிலுமே சேம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு, இங்கேயும் 2 இங்கேயும் 2. In there is no effect for the pressure. If the number of moles is same in the reactant and the product, there is no effect for the pressure. Now effect of change in pressure, we have discussed it. Pressure changes. Now effect of catalyst. கேட்டலிஸ்ட் நான் சொல்லணும், கேட்டலிஸ்ட்க்கு ஒரு பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் சொல்லும்போது அதோட எஃபெக்ட் ரொம்ப எஃபெக்ட் எல்லாம் இல்லை. தே ஆக்சுவலி ஆல்டர் த ஸ்பீடு மட்டும்தான் ஆல்டர் பண்ணுவாங்க. சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கேன் ஆல்டர் த ஸ்பீட், பேசிக்கலி கேட்டலிஸ்ட் சொல்லுது இட் கேன் ஆல்டர் த ஸ்பீட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன், ரைட்? That is something called as the catalyst. So what happens means catalystல இருக்கும்போது catalyst add பண்ணும்போது ஒரு equilibrium state வந்து they cannot affected. So there are some catalysts which will be lowering the activation energy of both the forward and backward reaction. Same amount, like for catalysts are positive catalysts are there, negative catalysts are சிலவங்க வந்து அந்த activation energy starting energy அது கம்மி பண்ணுவாங்க ரெண்டுத்துக்குமே. So there is no like it alters the forward and the reverse the rate equally. Clear? ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி equal இது பண்றதுனால there is no net என்ன சொல்றது ஒரு state வந்து they are not affecting due to the catalyst. Now addition of the inert gas, listen carefully. Addition of the inert gas, I will tell you what are the things which you have to know. Inert gas சொல்றது உங்களுக்கு தெரியும், எந்த வேலையும் செய்யாம ஸ்டேபிளா இருக்கிறவங்க தான் inert gas. So inert gas என்ன ஆகுறேன்னா constant pressureல they will be adding, constant volumeல also they will be adding. So இது நான் வந்து இன்னும் ஷார்ட்டா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். constant volumeல ஆட் பண்றேனா, okay, addition in the constant volume, inert gas volume change பண்ணாம ஆட் பண்றேனா number of moles of reactant and product. This is reactant student, this is product. Reactant ஓடையும் number of moles, product ஓட number of moles, concentration, partial pressure of the gas, இது எல்லாமே கான்ஸ்டண்டா இருக்கும், இது ஒண்ணுமே சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனா கை total number of moles, because நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வோலியத்தில் தான் இருந்தாலும் டோட்டல் நம்ம ஆட் தானே செய்யறாங்க, அதனால டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வோல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும், டோட்டல் ப்ரெஷரும் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ வென் வி ஆட் அட் கான்ஸ்டன்ட் வோலியம், number of moles of reactant change ஆகாது, product change ஆகாது, concentration change ஆகாது, partial pressure of that particular gas also is won't be changing. ஆனா total number of moles change ஆயிடும், கை change ஆயிடும். கை means கை change ஆயிடும்ல, கை means divided by total number of moles தானே. So total number of moles change ஆகுறேனா of course கை will be changing and total pressure also changes. This is what you have to know with terms of NEET. NEET term பண்ணி இதுதான் கேட்பாங்க, okay? Now constant pressureல நம்ம inert gas add பண்றேனா என்ன ஆயிடும், they will be shifting into the side which is having more number of molecules. எதுல more number of moles இருக்கு, இப்போ ப்ராடக்ட்ல இருக்குன்னா forward reaction ஃபேவர் பண்ணுவாங்க, இங்க ரியாக்டன்ட்ல இருக்குன்னா backward reaction ஃபேவர் பண்ணுவாங்க. So constant pressureல add பண்றேனா just like that only. When the constant pressureல add பண்ணும்போது எங்க more number of moles இருக்குன்னா அங்க வந்து shift ஆயிடும். Fifth particular product sideல வருதுன்னா backward reaction, because constant pressure add தானே பண்றாங்க, increase தானே பண்றாங்க. So எங்க more number of moles இருக்கோ அந்த சைடுல shift ஆயிடும். Clear everyone? Clear? Okay, so constant volumeல add பண்ணும்போது number of moles க்கும் total number of moles க்கு total pressure and chi will be changing, other alls are constant. Total volume, total pressure, constant pressure, not at constant total pressure, constant pressureல change ஆகுறேனா, I mean add பண்றேனா, pressure change, pressure constant வச்சு நம்ம add பண்றேனா, at constant pressure when we add in the inert gas, what happens, the equilibrium will shift in such a way that there is total number of molecules அதிகமா இருக்கிற சைடுல shift பண்ணிடுவாங்க. For example reactantல இருக்கிற total number of molesனா backward reaction வழி தான் கிடைக்கும், forward productல இருக்கிறனா என்னதா இருக்கும், forward reaction வழி தான் இருக்கும். So total number of will shift to the total number of which is having more number of molecules, more number of moles, not molecules, moles. So at constant pressure and constant volume. Clear? So this is all about the particular chemical equilibrium chapter of 11th standard. You have to take, we have to discuss about the ionic equilibrium also, that will be continued. Okay, so idhula konja questions alla irukku, நம்ம வந்து live session la எடுக்கலாம். I hope this session is helpful for you. எனக்கு தொண்டையெல்லாம் வலிக்குது guys.
ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தா இல்லை ஏதாவது நான் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் மேம் இது புரியலைன்னா just put in the comment box. I will, if it is possible, I will connect with you and நான் அதில் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் பாசிபிளாக இருந்தேன்னா. ஸோ இனி நெக்ஸ்ட் எந்த சாப்டர் வேணும்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க, அந்த சாப்டர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஷார்ட்டாக. ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் செஷன் இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் த செஷன் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் கம் ஃபார் த லைவ், தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ் along with me. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒன் ஷார்ட்ஸுக்காக கண்டென்ட், அகாடமிக் ரிலேட்டடான கண்டென்ட்டுக்கெல்லாம் இந்த வேதாந்து நீட் வெற்றி சேனல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பட்டன் அமர்த்திக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ஒரு ஒன் ஷார்ட் மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஒன் ஷார்ட் கூட நாம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் சந்திப்போம். ஓகே, ஸோ அது வரைக்கும் பை பை.